seconds below him. And Afif Amran, he's down there 0.2 seconds under Muzakir in third. And Muzakir, he's really one of those riders where you have to love him. He's a great personality. He's a great hard worker, and he's got definitely one of the more unique riding styles in the CP150 category, especially if you see him in Sepang. He rides these CP150 bikes like it's a super bike. It's truly like no one else. And he is now through the chicane. And yeah, I think his work ethic is something that the young riders really should look at. He never stops working hard. He's always doing his fitness correctly, always training. He's really one of those riders where I hope to see him fighting more in the top 3. In other championships, he's raced in the ARC Championship, the Asia Road Racing Championship. He's bagged the win this season in the TVS One Make series. And I think he has that confidence in him. It's just a matter of stringing it all together. Ya, pada itu Akid Aziz melakukan masa tadi 49.301 saat di lap yang ke-10 untuk dia kembali menuki tempat yang teratas dengan catatan terbarunya ini 49.301 saat, diikuti dengan Muzakir 49.324, Helmi 49.339, Afif 49.592 dan Afizat Supaat 49.956. Semakin ramai pelumba melakukan masa di bawah 50 saat sekarang. Walaupun di awal tadi kita lihat agak sukar untuk mereka melakukan masa di bawah 50 saat, sekarang ini sudah ada 5 pelumba yang melakukan masa di bawah 50 saat, dan tinggal berbaki 1 minit 30 saat saja lagi akan tamat dalam sesi latihan yang pertama. Bagaimanapun, ini adalah baru sesi latihan yang pertama sahaja untuk pelumba dalam perlombaan di Terengganu ini. Mereka dibagikan kepada 2 kumpulan A dan kumpulan B. Selepas ini kita akan saksikan CP150B pula yang akan keluar untuk mereka melakukan catatan masa. Jadi kita lihat ini adalah benchmark yang pertama. Nanti pada kumpulan B kita lihat catatan masa yang mereka lakukan pula, dan baru kita boleh meramalkan apa yang akan berlaku pada sesi kelakar nanti. Tapi itu pun sebenarnya ketika mereka keluar ini, mereka kembali semula memberikan feedback kepada kru pasukan untuk mereka mendapatkan setup yang terbaik yang mereka inginkan untuk mereka melakukan catatan yang lebih baik lagi di Litar Permotoran Terengganu pada hari ini, hari latihan bebas dan juga sesi kelakan untuk kesemua pelumba. Yeah, we just got 30 seconds left in this session, and it's been a good session so far. We've had the top 3 just jousting against each other, but they're all gapped under 0.038 seconds between the top 3, and it's really close and fine margins that we have here. But that's the beauty that we have here always in Terengganu. It's always great racing here, and I'm excited to see what the action will bring. For now, it is Akid who is fastest in the session. Muzakir, Helmi, Afif, Azrai, all under him. All big names coming up into the top 5 and setting some very, very good lap times. And with that said, the checker flag has come out. So these riders on screen will come around to complete their final lap, and we will have the conclusion of the session for the CP150A, and we will have the CP150B coming up right after this. I think they're Akid and Muzakir just not realizing that the session will have concluded with the checker flag that came out right before them. Now we just wait as we follow Akid, who is the fastest rider in the CP150A class, at 49.301, but Muzakir and Helmi Azman very close behind him, 49.324, 49.339. So these are the results for the CP150A free practice. Akid Aziz there on top, 49.301. Muzakir second, Helmi Azman third, Ahmad Afif Amran fourth, Azra Hakim Anwar fifth, Afizat Supat sixth, Hazik Faris seventh, Shafiq Russell eighth. Rolling to 9th is Sharo Shazras, 10th Adib Rosli, 11th Afizi Supat, 12th Harif Farhan, 14th Sharul Izwan,
Sorry, 13th is Shara Izwan, 14th is Izam Hanafi. So that concludes the CP150A free practice. Don't go anywhere. We're going to head for a short break, and we'll be right back with the CP150B.
Seterusnya kita saksikan bagi CP150B pula. Untuk semua pelumba keluar bagi sesi latihan yang pertama sebelah pagi ini. Dalam kumpulan ini, Pak Zaki Sabri, Tengku Amir Afiruddin, Muhammad Iqbal Abdul Malik, Muhammad Izam, Iqmal Zamli, Muhammad Hakim, Muhammad Nur Hafizurah, Muhammad Idila Fitri Mahadi, Muhammad Khwarizmi, Muhammad Nasir, Muhammad Itlan Hakim Radwan, Muhammad Farid Hakimi, Farid Sazli, Muhammad Zaki, Muhammad Samri, Nazrul Izzat, Muhammad Baudin, Muhammad Izzat Zaidi, Muhammad Salih Hamdan, Kasma Daniel, Kasma Yudin. Kasma kembali semula berlumba. Lepas sebelum ini dia berlumba di luar negara dan kembali semula menyertai bagi CP150 dan mereka baru saja keluar, belum ada catatan yang pertama lagi dilakukan. Dan kalau kita lihatkan pada kedudukan keseluruhan bagi musim ini, kelas 4 pusingan perlumbaan, bukan masih lagi rapat antara pelumba. Jadi kejuaraan musim ini setakat ini memang masih terbuka luas lagi dengan Akid Aziz adalah pelumba yang di tempat pertama 65 mata, Izzat Zaidi di tempat yang kedua dengan 56 mata, Azroy tempat ketiga 54 mata, Kasma tempat yang keempat dengan 51 mata. Jadi kalau kita lihatkan memang kedudukan yang rapat antara pelumba di atas ini. Kebiasaan memang begini dalam perlumbaan yang kelima, baru kita dapat lihat pelumba mana yang berada di depan untuk perebutan kejuaraan bagi musim satu musim itu. Dan pada musim ini masih nama terbuka terpulang. Kalau kemenangan memihak pada lain-lain pelumba, Afif tempat yang kelima misalnya dengan 44 mata, Afif, Helmi Azman, Muzakir, kalau jika mereka berjaya untuk menang perlumbaan ini dan bolehkan mendapatkan kedudukan dengan pelumba di atas. Dan dalam CP150 memang pelumba handalan, siapa saja boleh menangi perlumbaan terbuka dan terpulang kepada mereka dalam perlumbaan nanti. Kebiasaannya juga di Litar Terengganu, persaingan memang sengit, memang dapat antara pelumba. Termasuk dengan lagi battle antara Azroy sama dengan Nazrul Izzat dan juga Ahmad Afif Amran. Jadi kedudukan yang rapat ini yang kena jangka juga berlaku. Namun begitu, it depend dengan catatan masa yang mereka lakukan nanti. Kalau kita boleh lihat ada sama ada agak rapat atau tidak kedudukan pelumba. Jadi kita berikan tumpuan kepada sesi latihan bagi CP150B ini pula. Dengan kita akan saksikan Kasma dalam kumpulan ini, kerana Kasma walaupun dia tidak menyertai perlumbaan lalu, pusingan yang keempat, dan pada sepatutnya kita dah ada pusingan yang kelima sebelum ini, tapi dibawa ke Terengganu ini memberikan kelebihan kepada Kasma. Jika tidak, dia akan hilang 2 perlumbaan dia akan miss 2 perlumbaan, tapi dia hanya miss 1 perlumbaan saja. Walaupun kehilangan mata yang agak banyak, 25 maksimum dia hilang mata, tapi dia masih lagi boleh untuk memberikan cabaran untuk mengejar lain-lain pelumba dengan kedudukan di atasnya, kerana kelebihan dia yang sebelum ini mengutip mata begitu banyak. Ada 51 mata yang diraih oleh Kasma dalam 3 pusingan perlumbaan, dan bekalan ini dibawa oleh Kasma untuk ke pusingan yang ke-5 ini. Yeah, as you were mentioning, it's a big sigh of relief for Kasma. Yeah. Missing on 50 points is a great buffer, but only 25 points is missed out on, and already he set the fastest lap time of 29.6. But yeah, it keeps him within touching distance of the championship still. He's only 14 points below Akid now. So really a good result here for Kasma, and we know he goes very well around here in Terengganu. It could bring him back into the top 3. The championship is still very wide open, but I would say Kasma is definitely one of the favorites here. If I remember correctly, he's won 2 or 3 of the last races that we've had here in Terengganu, and it's just been fantastic over here. I remember his comment last season in round 7, where he said he feels like he might have to change to become change his state to Terengganu instead of Johor, but of course he meant that as a joke. But he's just been really great around the circuit. I think it suits his riding style very well. He's an aggressive rider, and this layout just allows for that extra aggression. You can see early on, a really good lap time rating from Nicola Lambia, I must say, 49.4.
of course, in the previous session for the CP150A, we had the likes of Akid as well, who was lapping the 49.3s. So for now, it's already looking decent from them, but we do expect this lap time to drop further. Last year for the Super Pole layout, we've had 48s. In the race, we had a 47 from Azroy. So still plenty more that we have to desire for. Track conditions right now, I would say, is quite ideal. It's cool outside, it's very cloudy. Of course, the weather will be a factor as always. We've had rain here in Terengganu. But for now, I think the weather is looking really fair. Here we're looking at Nazir Liza, who comes across right about now. 15.9, so still a bit more to be found. Seperti yang Dan katakan tadi, faktor cuaca akan memberikan peranan di Terengganu ini. Dan tapi sekarang ini yang Daniel katakan tadi, di luar cuaca tidak begitu panas dan Litar juga, suhu di Litar juga tidak begitu tinggi. Jadi ini tidak memberikan cengkaman yang mereka inginkan dan mengambil masa sedikit untuk mendapatkan cengkaman. Kalau kita lihatkan juga dalam kumpulan A tadi, mereka akan mengambil masa 5-6 lap untuk dapatkan cengkaman yang mereka mahukan. Tapi seperti juga tadi kita lihat, Akid lakukan masa 49 saat peringkat awal sebelum diikuti oleh lain-lain pelumba lakukan 49. Akhirnya ada 6 pelumba lakukan 49 saat. Tapi dalam kumpulan B ini, Kasma dah lakukan 48 plus 9, 23 saat dilakukan oleh Kasma. Ini adalah way faster daripada lain-lain pelumba yang dia lakukan. Kerana tadi Akid lakukan 49.301, Iqbal Abdul Malik lakukan 49.543, Tengku Amirul 49.534, 49 juga untuk Faiz Zakri, Izzat Zaidi dan juga Nur Hakim. Nur Hafizullah juga melakukan masa 49 saat juga. Jadi nampaknya dalam kumpulan B ini pelumba melakukan masa yang lebih baik lagi di peringkat awal berbanding dengan kumpulan A. Walaupun kita tidak boleh memberikan perbandingan secara buat masa ini kerana ini baru kali pertama mereka keluar, tapi nampak yang Kasma bukan masa jauh lebih pantas pada lain-lain pelumba. Setakat ini dilakukan 49.923 saat. Dia dah di lap yang ke-7 sekarang ni Kasma, dan kelihatan masanya memang kalau kita saksikan adalah suka untuk dikejar dalam pelumba buat masa ini. Buat masa ini saya katakan kerana ada masa lagi untuk dikejar oleh lain-lain pelumba. Cuma kalau Daniel dalam kumpulan A, tiada siapa lakukan masa di bawah 49, dan kumpulan B nampaknya Kasma the only one yang lakukan masa di bawah 49 saat sekarang. Yeah, we have mentioned that Kasma loves it here in Terengganu, and he's showing that right now, 48.923. And it's not just against the A timing, it's even in his own respective group right now in the B. The only rider closest to him is Iqbal Amri, who's done a 49.367. Now that time wouldn't have put him even in the top 3 of the A group. So the message right now in the morning is Kasma is in a league of his own. A 48 already, and some people would say that, oh, he's been away from the Capri bike for a round and he's been riding the Moto2 machines. Will he be out of touch? But not at all the case. Kasma is back and he's on a very, very strong pace early on. Now here's Izzat Zaidi as he tries to make his charge on. He's currently second in the championship, so he will be looking to try and close the gap there between himself and Akid Aziz, the gap being only 9 points. If now early on, Izzat Zaidi has done 8 laps, 49.6 is as fast as we expect this lap potentially to be an improvement. It looks like a decent one coming in from Izzat Zaidi. And he comes across now, it's 49.7, so more or less similar to what he's done, but not an improvement. Ya, kita juga nak lihat bagaimana pencapaian pasukan PETRONAS Sprinter Yamaha CKT Racing. Kerana dalam perlumbaan sebelum ini Pusingan keempat, mereka menduduki petak pertama, kedua dan ketiga dalam perlumbaan.
front row semua dimiliki oleh pasukan CKJ, dan berlumba di Terengganu ini special sikit untuk pasukan CKJ kerana mereka pasukan berasal dari Terengganu, dan mereka ada Afif Amran, pelumba kelahiran Kuala Terengganu sendiri yang akan mengetuai pasukan ini dalam perlumbaan kali ini, dan untuk mendapatkan kedudukan yang terbaik bagi mereka. Cuma sama ada mereka dapat untuk menguasai sekali lagi perlumbaan kali ini. Warna dalam perlumbaan lalu 1 dan 2 milik Izzat Zaidi dan Akid Aziz Afif yang masa di penghujung perlumbaan ada masalah sedikit di tempat yang ke-12. Kita akan lihat sama ada mereka dapat meneruskan penguasaan, tapi seperti yang Daniel katakan tadi, kelajuan yang ditunjukkan oleh Kasma Daniel ini awal-awal lagi dia dah bagi warning sign kepada lain-lain pelumba untuk mengejar catatan masa yang dia lakukan. Ini baru latihan pertama, dan kita akan lihat nanti di peringkat seterusnya, latihan seterusnya dan kelayakan catatan masa dilakukan oleh Kasma Daniel. Sementara kita berikan tumpuan Litar Arizmi Wan Nasir yang setakat ini berada di kedudukan paling bawah sekali dengan catatan masa yang dia lakukan. Kerana dalam 150 ini sangat kompetitif, Daniel. Kesemua pelumba melakukan masa yang tidak jauh beza antara mereka. Yeah, it's fine gaps between all the riders. The interesting thing that I want to note about Kasma's lap, he did that lap very early on, and after that he was lapping in between the mid 49s, about 49.5, even into the lower 50s. So it's a question mark whether it really is just a warning sign from Kasma. He doesn't want to take any risks, so he just takes a couple of fast laps, goes back in, gets the debrief done, and he gets ready for the qualifying session coming up after this. It's just spectacular for him. He looks one of the most comfortable riders you'll ever see on a bike. And this season, I must say, the top two contenders who have just been looking in a league of their own has definitely been Kasma and Akid Aziz. So looking at the lap times as well, it should be a great battle at the front, but if Kasma can stay on this fast pace and improve his time further, he might be able to run away with it. For now, here's Nazrul Izzat as he makes his charge. Nazrul, tough rod season for him again. He's currently running in 11th for the current practice session, and in the championship he's down in 10th. So it's been a tough one. He's had good performances in the Asia Road Racing Championship in the underbone class, very similar to the CP150 class. But in the Cub Prix Championship, it's just been a bit tougher for him. Now it comes around 50.702. It's 1.7 seconds below the timing of Kasma. So that's a gap. It's not great. It's not a great gap, but in a race situation where typically over here we have nearly 20 laps, it will be felt. Kalau kata betul, kalau jarak tu kerana perbezaan gap yang agak jauh untuk satu lap, kalau 20 lap memang ketinggalan jauh di belakang. Tapi itu kalau kita lihatkan berdasar pada catatan masa pada perlumbaan mungkin cerita yang berbeza suatu perlumbaan. Namun begitu, ini memberikan satu tanda awal mengenai prestasi mereka dan pencapaian mereka. Dan again yang saya katakan tadi, mencari rentak, mencari setup terbaik, mencari kedudukan di Litar untuk mengambil selekoh, untuk membreak di mana mereka akan menguji semaksimum boleh untuk dapatkan kelajuan. Dan mungkin itu dilakukan oleh Kasma tadi, dan dia dah mendapat caratan yang terbaik yang dilakukannya. Dia tahu di mana untuk dia, bagaimana untuk dilakukan, dan selepas itu dia tidak melakukan catatan masa yang lebih baik lagi daripada 48 kali 923 saat, tapi telah cukup untuk memberikan satu amaran awal kepada lain pelumba mengenai catatan masa yang dia boleh lakukan dalam satu perlumbaan. Yeah, Kasma's come out. He's on his third out lap. He'd done a 49.4 on the previous lap, and again a very fast time. He comes across. This is going to be a good one as well. It's a 49.357, still faster than the rest in the CP150B group, and currently fastest overall from the practice sessions is none other than number 27, Kasma Daniel.
What a comeback this is looking to be for him. For now, the checker flag is out. The riders will come across and take the checker flag to conclude the CP150B free practice session. For now, looking at the timings, it doesn't look like anyone else is on an improving lap. Must say decent performance from Idlan Hakimi here in Terengganu. 7th place so far in the practice session. Very good performance so far from the young rider. This is how it looks like for the CP150B free practice session. Kasma Daniel, a blistering time of a 48.923. Iqbal Amri in second. Nazrul Izzat, who improved. Just now we saw him down in 11th. He's gone up into third with a 49.5. Zekri Sabri in fourth. Izzat Zaidi fifth. Nur Hakim Nur Hafizullah sixth. Idlan Hakimi seventh. Idul Fitri Mahadi eighth. Coming in ninth is Farid Hakimi. 10th, Izam Ikmal. 11th, Tengku Amirul. 12th is Muhammad Zaki Zamri. And running off 13 riders is Kura Rismi Muhammad Nasir. And with that all said and done, we're going to head down now to Nasha, who's going to have a chat with Pa'ad Motorsports, who has come back to join us for the 2023 PETRONAS Cub Prix season. Okey, baiklah, kita baru saja lepas menyaksikan CP150B, tapi saya nak bersama dengan pasukan yang sebenarnya dah lama beraksi dalam perlumbaan PETRONAS Malaysian Cub Prix ini. Kembali semula beraksi selepas pusingan yang keempat, iaitu pasukan yang dikenali dengan anak beranak yang bersaing di kejuaraan ini, Afiki Supaat, sebelum ini Afizi Supaat dan juga Afizat Supaat. Menantu dia pun adalah pelumba untuk kejuaraan Cub Prix ni tau, iaitu Amirul Musa, dan saya bersama dengan manager untuk pasukan Pa'ad Motorsport yang kembali semula beraksi. Okey, bang, ke mana perginya empat pusingan yang awal ni? Sebab sebelum ni kita tahu pasukan Pa'ad memang dah bersama dengan kejuaraan Cub Prix ni hampir 3 tahun. Dan kembali semula selepas empat pusingan. Selepas empat pusingan ni, kita orang sebab sponsor satu, kita orang tak dapat. Daripada awal kita orang minta pun tak ada apa respon. Lepas daripada empat pusingan ni, bos cakap kena jalan balik jugalah, sebab benda dia dah minat. So dia bagi tahu sama saya, cakap suruh mulakan balik sebab semua barang-barang sudah ada. Suruh jalan balik, saya pun terpaksa jalan balik lah. Okey, kalau kita lihat sebelum ni pelumba asalnya daripada Afiki Supaat dengan Afizi kan, dan sekarang ni kita nampak ada Rahimi Nabil Razu, pelumba yang pernah bergelar juara di kategori Wira KBS, dan pelumba seorang lagi. Jadi bagaimana dari segi pemilihan pelumba pula? Dari segi pelumba, kita berkongsi ilmu dengan seorang lagi mekanik, Abang Razu. Sekarang set up motor pun sekali dengan dia. Sebab tu kita ambil Nabil, sebab Nabil pun berpengalaman. Dan seorang lagi budak Wamek untuk lengkapkan untuk CP125. Okay, last lah. Sebab saya tahu lepas ni keluar untuk CP125 kan. Jadi target untuk perlumbaan di Terengganu ini, untuk perlumbaan yang pertama musim ini. Okey, target kami kat Terengganu ni dalam untuk habis race pun dah okey dah bagi kami. Orang cakap dapat poin pun dah okey. Untuk je. Okey, terima kasih. All the best, dan kita akan lihat CP125 selepas ni.
Join us back now with the action on track. This time it's the CP125 category. We once again have the A and B group due to our 24 grid limitations. So we will have 24 riders who will be victorious, shall we say, through the qualifying sessions, and will start on the grid for the race day tomorrow, Saturday afternoon. For now in the A category, well, the A group, apologies, we will have Daniel Johan, Alif Daniel, Adiputra Sukarno, Arar Tsunami, Abdul Fahim bin Abdul Basir, Adam Haikal, Ahmad Darwishi, Muhammad Luqman, Ahmad Shukran, Heidi Ashraf, Rahimi Nabil Razu, Faris Afis, Shazul Naim, and Shamin Aiman. There on screen is a race winner from Jasin. It was a home race win for the team, Rexor Racing Team. Very, very strong ride early on from Ahmad Shukran Aizat. And with the new team, it's really a tough journey for them. But they have been so impressive already in their first season in. And I'm really excited to see how this team progresses throughout the 2023 season and the seasons to come. Rexor Racing Team, that's going to be a team to remember. And what a rider it was in Jasin, a very strong victory. And it was a great circuit to be at. We loved the racing that was going on there. Great fans, great turnout. But this time, the attention is paid to round 5, Terengganu. And so once again, a home ride this time from Ashurkan. So he will be looking to get a really good result here. Championship-wise, it will put him in a very, very tasty position if he manages to get a good result here. He's currently running in 5th with 42 points. The gap between him and the leader currently, Hairi Ashraf Mahmoud, is 21 points. So a great result here will bring him into contention once again. But there are a lot of good riders in this category. The CP125 has evolved into one of the most exciting races that we can watch here. We have so many talented names in the championship. We have Hairi Ashraf, Shafiq Rosli, Shafiq Ezarik, Amir Arif Musa, who joined us a season ago and has been absolutely spectacular. We have Ahmad Shukran Aizat, as mentioned earlier. Hafiza Rofa, who has been, to me, one of the best riders in the CP125 class, but this season, just seemingly a bit out of touch. He's just not had that venom that we've seen in him from before. We've seen a few sparkles of brilliance here and there, but it's just not been a consistent performance from Hafiza Rofa so far. We even have Adam Haikal Jahar, who is the champion from Rira KBS. He's just been absolutely spectacular as well. Ya, bercakap pasal Ahmad Shukran Aizat, Muhammad Yusof yang musim ini bersama dengan pasukan Rexor Racing Team. Tahun lalu dia bersama dengan CKJ tempat yang ke-15 keseluruhan di hujung musim, dan bila beralih pasukan baru pada awal ni nampak seperti tidak banyak begitu memberikan perbezaan, maksud saya dari segi prestasi Ahmad Shukran Aizat ini. Tapi dalam pusingan yang ketiga dia memiliki petak yang kedua dan dia memenangi perlumbaan dan memberikan kemenangan kepada pasukan barunya. Cuma dalam perlumbaan lalu dia memiliki petak yang keempat tapi dia DNF, dan itu memberikan sedikit kesan kepada Ahmad Shukran. Namun begitu, dia boleh bangkit di sini kerana ini adalah litar kegemaran bagi Ahmad Shukran Aizat, ya, anak Terengganu ya ini. Dan sekarang di litar lakukan masa terpantas yang ke-2.4 86 saat, dan baru saja dipintas oleh Faris Hafiz, tapi dia melakukan masa yang agak baik Ahmad Shukran Aizat ini. Dan pada musim bersama dengan pasukan barunya, dan cuba untuk bangkit bersama pasukan baru ini. Setelah sekian lama dia bersama dengan pasukan CKJ. Faris Hafiz pula yang kita lihat melakukan masa terpantas sekarang. Faris sebelum ini terkenal dalam pasukannya sebagai pelumba yang satu team player yang begitu baik sekali, dan dia memberikan sokongan kepada rakan pasukan. Dan dia sendiri kalau lihatkan pada kejayaan bagi Faris Hafiz Abdul Rahman ini, pada musim lalu ini tempat ke-9 keseluruhan. Sebelum itu dia bergandingan bersama juara bagi musim itu dari pasukan CKJ ini. Dan tapi pada kali ini kita boleh nampak yang dia
nampak memberikan cabaran bagi Faris Apis. Setakat ini dia sentiasa berada dalam shoot out dengan petak pertama bagi dirinya dalam pusingan yang ketiga, tapi DNF dan pusingan terbaik tempat yang kelima bagi musim ini. Dan dalam kategori ini juga ada nama-nama baru yang kita akan lihat, Aras Tsunami seperti yang ada dalam kumpulan A sekarang ini. Aras Tsunami bersama pasukan CKJ bagi musim ini, dan dia tahun lalu dalam Yamaha PETRONAS Super Series di tempat yang ketiga keseluruhan dalam NBX. Dia tempat yang pertama bagi Aras Tsunami, dan musim ini bagi Aras Tsunami dia 2 kali masuk shoot out, dan terbaik adalah tempat keempat pada perlumbaan pusingan yang ketiga di Melaka. Dan di Litar kembali kita lihat catatan yang lebih pantas dilakukan oleh Ahmad Syukran Aizat. Selepas itu Kari Ashraf Mahmud tempat yang kedua, Paris turun tempat yang ketiga, Alif Daniel dan Johan, Syazul Naim, Zali, Ahmad Darwish, Adam Haikal Jaha, Adi Putra Soekarno, seorang lagi pelumba yang juga kita akan lihat pelumba masa depan, Adi Putra Soekarno untuk pasukan PETRONAS Perintah Maju Moto, dan dia naiki podium pada perlumbaan pusingan yang kedua di Jempol untuk Adi Putra. Dan tapi pada 2 perlumbaan sebelum selepas itu dia tidak mendapat kesan yang baik, tidak mengutip mata. Tempat ke-18 dan tempat yang ke-16 bagi Adi Putra. Jadi Adi Putra dan Tsunami ni adalah 2 pelumba baru yang kita akan lihat. Bagi Adi Putra, dia adalah juara bagi Yamaha PETRONAS Super Series untuk musim 2022. Catatan masa 51.43 semakin baik dilakukan oleh masukan Aizat, dan dia adalah satu-satunya pelumba melakukan masa di bawah 52 saat sekarang ini. Benchmark catatan masa yang dilakukan oleh Syukran di lap yang ketiga dilakukan 52.486, lap yang keempat 52.792, lap yang kelima 51.743 saat. Sekarang Alif Daniel dan Aras Tsunami, pelumba yang saya katakan tadi, nombor 73. Dan kedua pelumba yang kita lihat di Litar dalam latihan yang pertama. Kedudukan keseluruhan kita intai seketika. Kari Ashraf Mahmud adalah pelumba yang memiliki tempat yang pertama dengan 63 mata. Syafiq Rosli tempat yang kedua dengan 57 mata. 53 mata untuk Ahmad Syafiq Zarik Saiful Nizam, 43 mata untuk Amirul Arif Musa. Dia kembali semula berlumba. Amirul Arif untuk pasukan STK Honda Racing Team naik ke podium terus. Amirul pada tempat yang kedua perlumbaan yang pertama, dan kedudukan yang rapat juga dalam kesedukan kesemua pelumba-pelumba ini yang di atas, maksud saya, untuk perebutan bagi kejuaraan musim 2023. Tambahkan kerancakan perlumbaan di Litar Terengganu ini penting kerana kedudukan yang rapat ini, perbezaan antara mereka tidak jauh dari segi kutipan mata. Dan ini jika pelumba yang berada di bawah mampu untuk melakukan kejutan di Litar ini, akan membuka lagi ruang supaya lebih terbuka perebutan kejuaraan untuk musim ini. Belum kita ke pusingan yang ke-6 di Litar Teluk Intan pada 2 dan 3 hari bulan September nanti. Kita akan berehat sepanjang sebulan, tidak ada perlumbaan bulan Ogos. Seterusnya di bulan September. Jadi catatan masa atau kedudukan mata dalam perlumbaan ini sangat penting sebelum mereka bawa ke pusingan yang ke-6, terutama untuk merapatkan jurang antara pelumba di atas.
Setakat ini kita lihat Syukran Aizat terus berada di depan. Syukran, lihat masa semakin baik catatan masanya, 51.743 saat, 51.811 dilakukan pada pusingan yang ke-8. Di 2 kali dilakukan masa 1 saat. Dan sekarang ini kita boleh lihat Faris Hafiz juga telah lakukan 51.789 saat, 51.790 oleh kali Ashraf Mahmud. 50, jadi ada 4 pelumba yang akan masa 51 saat best time yang dilakukan oleh mereka, kerana keadaan tak payah semakin panas, cengkaman semakin baik, jadi mereka boleh melakukan masa yang lebih baik dari catatan masa sebelum ini. Bawah 2 minit lagi akan tamat bagi latihan dia CP125A. Sebelum kita berehat seketika, dan pelumba CP125B pula akan keluar nanti. Dan setakat ini kita boleh lihatkan masih tidak berubah keluar. Pelumba yang terjatuh ke arah tsunami, Kamarudin yang terjatuh arah tsunami, yang setakat ini melakukan masa ke-9 terpantas di Litar, 53.068 saat. Dia mengambil selekor, dia terjatuh low side untuk arah tsunami. Yang ada kerja untuk pasukannya yang akan baki gentle yang tua semula nanti. Mereka akan memburu tempat catatan masa ketika kelakon untuk shoot out. 10 teratas akan melakkan diri ke shoot out 5 kumpulan A, 5 kumpulan B, dan untuk menentukan kedudukan grid di permulaan perlombaan nanti. Grid tadi sangat penting, dan dari awal mereka perlu untuk memberikan tekanan, kerana di sini memang kedudukan dapat kalau kedudukan masa catatan masa. Namun begitu, jika ketinggalan agak sukar kita mengejar jika pelumba di depan dapat melarikan diri jauh di depan. Adi Putra Soekarno, seorang lagi pelumba muda, naik ke CP125 bagi musim ini. Dan Adi Putra melakukan catatan masa yang ke-8 terpantas. Jadi telah pun tamat bagi CP125A, di mana Ahmad Syukran Aizat yang melakukan masa terpantas diikuti Faris Hafiz Abdul Rahman. Syukran lakukan 51.743 saat, Faris Hafiz 51.775 saat, Syazul Naim Razali dengan 51.789, ketiga keempat kali Ashraf Mahmud 51.780, Alif Daniel 51.96 saat, Adam Haikal Jaha 52.370, Daniel Johan tempat ke-7 52.507, Adi Putra tempat ke-8 52.998, Ara Tsunami tempat ke-9 53.068, Ahmad Darwish Ahmad Syahir tempat ke-10 53.357, Lokman Nur Hakim Umali ke-11 dengan 54.822 saat, 12 Abdul Fahim Abdul Basir dengan 57.648 saat, Syamin Aiman Mahadi ke-13 59.073, dan Rahimi Nabil Razu tempat yang ke-14 dengan masa dia tidak melakukan catatan masa pada latihan yang pertama ini. Selepas ini akan saksikan CP125B pula.
ramai yang telah mencuba Petronas Premax 95 dengan ProDrive. Mari kita dengar apa kata mereka. Bila tekan sikit, dia akan pergi jauh. Kereta memang berdesuk je. Dia ringan, dijimat. Saya setuju. Petronas Premax 95 dengan ProDrive Adalah yang terbaik. Yes, Memangnya lancar, responsif dan efisien. Ianya petrol pilihan kami. Kini dengan piawaian Euro 4M.
Welcome back to the action on track. We're back again with the CP 1 to 5 class. This time, just like the CP 150, we have the B group. The B group consists of Aiman Tahirudin, Shafiq Azarik, Alif Ashraf, Irfan Haikal, Amirul Afiq, Amirul Arif Musa, Syamil Amshar, Aiman Azman, Haziq Hamdan, Abang Muhammad Lukmano, Abdullah Qayyum, Ais Hafi, Shafiq Rosli, and Hafizah Rofa. So this is a fast, rapid group once again. We have so many strong riders here. We have Amirul Arif, who's just gone up at the top there, taking the first time of a 53.5. Aiman Tahirudin, he's a rider who's come down from the CP 150 class. To me, quite a shame because he is quite a talented rider, and I did hope to see him finding his rhythm in the CP 150 class, but it's a new challenge for him here in the CP 1 to 5. He will be looking to improve further and further, and we know that he is a strong talent, and he will be fighting for his seat once again in the Premier class of the Cub Prix Championship. For now, we look on track. Hafizah Rofa has just come across for his first flying lap of 55. Now, we know that's nowhere near where we expect the lap times to be. However, it is early days still in round 5 of the PETRONAS Cub Prix 2023 season. So about midway now, we'll start seeing the championships shift towards the directions of the stronger riders. It is still very tough to call. All the gaps are minimal for now. And here we have the talented rider on the rise, Irfan Haikal, number 21. I'm excited to see where Irfan Haikal progresses to. He's been really one of those young talents where you feel that with the right direction, he will be a very, very strong contender for the years to come. Now looking on, we have this group of riders that we're looking at. It's Haziq Hamdan, Syamil Amshar, Irfan Haikal. Syamil, you know what a talent he is from the Rira KBS days. He'll be looking to progress further and further. He's had a decent season throughout. For now, what we know is we have a few changes in terms of the teams. We have Daniel Johan who's gone to the TKKR racing team. We have Abdullah Qayyum who has departed from the team. Abdullah Qayyum, a new challenge. It is tough midway through the season changing teams. You have to get used to the other mechanics, the bike. It is going to be a challenge, but we know these riders are talented and we know that they will be able to cope. CP 125 B. Tadi ada nama Muhammad Amir Arif Musa, pasukan Sekian Racing. Tadi saya kata mengenai Amirul Arif Musa ini, seorang pelumba yang kembali dalam kejuaraan Cub Prix, dan dalam 125 CP 125 ini kesannya setakat ini agak memberangsangkan untuk Amirul Arif Musa. Tapi dalam sesi ini sekarang, Aiman Tahirudin, seorang lagi pelumba pasukan CKJ yang melakukan masa terbaik setakat ini, 22.254 saat. Tapi di peringkat awal kita nampak trend ya, dan kerana cuaca yang mendung, suhu Litar juga tidak begitu panas dan menyebabkan tidak dapat melakukan catatan masa yang baik di peringkat awal. Tapi di penghujung nanti kita lihat masa ini akan turun lagi nanti. Syafiq Zarik, bekas juara kategori Wira, dan kini bersama pasukan Jetron Yamaha Wawai Pang Racing Team. Kedua terpantas di Litar sekarang, 52.506, diikuti dengan Haziq Hamdan dengan Aiman Tahirudin baru saja melakukan masa yang lebih baik, saya kira 51.903 saat. Catatan pertama di bawah 52 saat dalam CP 125B ini. Amir Arif Musa tempat yang kedua, 52.167. Syafiq Zarik di tempat yang ketiga. Haziq Hamdan di tempat yang keempat dengan 52.579. Syafiq Rosli tempat yang kelima, 52.733 saat. Syamil Amshar tempat yang keenam dengan 52.733 saat. Lain pelumba dalam ini kita ada Hafizah Rofa. Tadi Daniel mengatakan Hafizah Rofa adalah pelumba yang kita perhatikan dalam CP 125 ini, yang kita berikan tumpuan biasanya. Hafizah Rofa, Syafiq Rosli, Syafiq Rasul. Sebelum ini Syafiq Rosli untuk pasukan Maju Motor dan Hafizah Rofa. Tapi dalam CP 125 bagi musim ini kita boleh lihat
dia punya caparan tu datang dari pasukan Jajatron Waipang Racing Team kali ini dengan Kari Ashraf Mahmud dan Syafiq Zarik 1 dan 3. Dalam kedudukan keseluruhan, Syafiq Rosli tempat yang kedua, Amir Ali Musa saya katakan tadi tempat yang keempat. Keseluruhan Sukan Aizat yang bangkit bersama pasukan barunya Rexo Racing Team menjadikan kedudukan ini menarik dalam sesi 1-2-5 kerana terbuka dan kita lihat ramai pelumba yang mampu untuk memberikan kemenangan bagi pasukan masing-masing. Dan kita ada pemenang dari pusingan yang pertama Syafiq Rosli, perlumbaan yang kedua Kari Ashraf Mahmud, yang ketiga oleh Syukran Aizat, yang keempat oleh Syafiq Zarik. Jadi ada 4 pelumba berbeza yang memenangi perlumbaan dalam 4 pusingan yang pertama. Nampakkan persaingan yang cukup sengit bagi musim ini. Mungkin dalam peluang pusingan kelima kalau kita ada pemenang yang baru, kerana Hafiz Zarafa belum menang lagi musim ini, dan Faris Hafiz juga boleh memberikan cabaran. Jadi esok kita akan nantikan. Tapi sebelum itu kita berikan tumpuan juga pada sesi ini dan juga sesi kelayakan yang akan berlangsung nanti untuk pelumba menempatkan kedudukan mereka di grid permulaan perlumbaan dalam pada Syafiq Zarik yang kita saksikan sekarang ini. Di catatan yang ketiga terpantas 52.298 saat. Setakat ini seorang pelumba saja baru bukan masa di bawah 52 saat, iaitu Aiman Tahiruddin dengan 51.903 saat. Catatan dilakukan oleh Aiman Tahiruddin. Aiman Azman juga kembali pelumba musim ini. Aiman Azman yang kalau lihatkan pada namanya, saya perhatikan pelumba nombor 39 Aiman yang boleh menyertai perlumbaan musim pada bulan sebelum ini, tapi di tempat yang ke-21, petak ke-1, tempat ke-21 untuk Aiman Azman. Dia sekali lagi turun dalam perlumbaan kali ini. Belakang Abdul Razak, Alif Ashraf, Aizi Ishafi, Hairul Hafiz, Abang Manul Hakim. Interesting changes there. Notice on the Castro bike, a bit of a open vent situation on Hazik's bike. You can see the black area under his number. So a bit of more ventilation perhaps. We see these certain small adjustments to the bikes throughout the season. So that it's something that can either really greatly help the riders or make no difference at all. But it's lovely to see when teams are always working to improve the bike for the riders, and you know that that's a great outfit when you start seeing things like this. And Hazik Hamdan, I think he's one rider that is definitely no stranger to us. He's had a few podiums on the trot throughout the seasons, and he's looking good on the bike again this season. I wish the same could be said about his brother Firdaus Hamdan. He's just not had the greatest start. We know he's a great talent as well, but ever since his collarbone injury in Terengganu here as well, actually, he hasn't been able to pick up the stride as well as we've seen him before. So perhaps still fighting some pain until now. It's tough to say. Dan saya rasa sebab mereka bertukar pasukan. They change team from KC Racing to Firdaus Hamdan bersama Honda AFB Tech Racing, dan Haziq Hamdan dengan pasukan Castro Power One Ultimate Honda Racing Team. Mereka masih lagi membina jentera Honda, itu yang penting. Tapi mungkin mencari momentum, mencarikan setup yang mereka mahukan daripada pasukan ini. Setelah kita beri tumpuan pada Aiman Azman sekarang. Aiman berada di tempat yang ke-10. Catatan ke-10 terpantas buat masa ini. Aiman Tahiruddin masih lagi di atas, tapi kita lihat Syafiq Zarik dah lakukan masa di bawah 52, 51.931 seperti saya katakan tadi. Di penghujung baru ada ramai pelumba lakukan masa yang lebih baik kerana untuk mendapatkan cengkaman yang mereka perlukan untuk melakukan catatan masa yang lebih pantas. Amir Arif Musa masih lagi belum melakukan masa di bawah 50 saat. Sekarang ini dilakukan 52.516 saat Amir Arif Musa. Dia berada di tempat yang ke-5 buat masa ini.
It's interesting that you mentioned about the team change as well, because Yeah. we mentioned earlier about Abdullah Qayyum and Daniel Johan. Abdullah Qayyum has been strong this season. He's always been strong throughout the practice and qualifying. He's all the way down in 9th currently. 53.109 is the best time he's done. He's 1.3 seconds below Haziq Hamdan in first. So, yeah, it is tough. It is tough when a rider has to when a rider changes team. You know, the communication between rider to mechanic to manager, it's always going to be a tough one to get the rhythm at first. We have someone off here. It's Aisha is happy. But yeah, as mentioned, it is a tough journey for riders when they switch teams, for the teams as well to get used to the rider. But we do know that these are talented names, and the likes of Firdaus Hamdan and Abdullah Qayyum, I do believe that they will find their rhythm eventually. It's just a matter of finding it sooner or later. Ya. Ya, Abdul Qayyum yang bertukar pasukan pada musim ini. Sebelum ini dia dengan pasukan One SOX dalam 4 pusingan yang pertama, dan pusingan kelima ini dia bertukar pasukan teknik, dan ini mungkin juga yang akan memberikan kesan kepada pencapaian seseorang pelumba. Entah itu seorang pelumba yang terjatuh di Litar. That's Abdullah. Tough start with the new team for him. Not the best. Oh, we have 2 more followers at the exact same corner. So that is interesting. Whether there's a patch of debris, something that's caused this, but we have 3 riders down at the same turn. So this is a replay. Oh, this is a 4th rider that's come down. It's a 1XOX rider. Yeah. I think that is. I can't catch it. That might be Hafiza actually. Who's gone down there. So. Interesting. That's down there at turn 7, I believe. Yeah, it's 4 riders down at the same turn at the same on the same lap. As we're mentioning, it's tough days for Abdullah. So looking at the situation, looks like everyone has gotten away from this rather safely. The riders have gotten up, so that's always great to see. Yellow flags now currently waved at the turn that we just saw the incidents at. Marshall's doing the best job that they can to clear the track, so we have a green flag situation again. For now, the majority of riders on track have slowed down completely due to the yellow flag situation. And we have just under a minute left. We have some riders now pushing on. I believe that's one of the Pang riders just coming up in the frame here now. That's Shafiq Ezra coming across. Behind him is Haziq Hamdan. Haziq, he's a master of finding a fast rider and just sticking behind them long enough to get the advantage. An advantage he has. He's currently running in first. Just a gap between the 2 riders right that we're focusing on at 0.092 between Haziq and Shafiq. And Shafiq, he's looked really fabulous. He's found this rhythm this season that's really great, and you can see it on his face. He's always happy. Ooh, bit of a moment there where we saw the crashes there for Shafiq. Haziq as well, a moment for him there. So it looks like they'll have to be cautious around turn 7, I believe. But yeah, Shafiq, he's just looked really, really good this season. It's like he's got an extra piston in him. He comes across now, yeah, they had to slow down where we saw the crashes so there won't be any improvements. 52 from the pair of them. But with that said, the CP 1 to 5 B free practice has concluded. And by the looks of it, it's Haziq Hamdan. He's up on top, a 51.753 below him. Shafiq Ezra, a really good performance as well, 51.845. And Ayman Tahiruddin looking like he's got rhythm once again. A 51.9 is really looking good for Ayman once again. A tough start to the CP1 to 5 season. He's dropped down from the CP150 class, but he's starting to look strong. So these are the results. Haziq Hamdan fastest, Shafiq Ezra second, Ayman Tahiruddin third, Shafiq Rosli fourth, Amirul Arif Musa fifth, Hafiza Rofa, he's in sixth, Shamil Amshra seventh, Irfan Haikal, he comes up in eighth. Rolling into ninth, we have Abdullah Koyum. 10th is Ayman Azman. 11th, Amirul Afiq. 12th is Alif Ashraf. 13th, Aishiz Hafi. 14th, Abba Muhammad Lukmano.
So with that all said, we will head to a short break and we'll be back once again in a few minutes with more action out on track. Babe. Right, quick update before we head to our break. We will head down to Nasha in the pit. She's going to have a talk with the TKKR racing team. Okey, baiklah, bersama dengan saya sekarang ini adalah manager ataupun pemilik pasukan YSOE TKKR Racing Team dan juga pelumba baru iaitu Daniel Johan yang beraksi untuk pasukan YSOE dan nak tanyakanlah Adam. So, kita nampak perubahan pelumba dalam pasukan dan senang tak buat keputusan ini apabila membuat satu keputusan untuk bertukar dengan pelumba-pelumba yang lain? Keputusan tu kita orang buat sebenarnya susah juga sebab kita masa buat testing hari tu pun kita ada buat setup daripada tim motor-motor dan setup tu memang Daniel lagi bagus lah daripada rider lama. Tapi nak buat macam mana, kita sebagai tim ada KPI masing-masing, ada tujuan masing-masing, tapi yang lebih terbaik adalah dekat Daniel lah. Okay, macam Daniel, sebelum ni bawa motor privateer kan, dan kat sini tadi dah keluar untuk praktis yang pertama. Macam mana beza Daniel and apa feeling bila dapat bawa pasukan yang pasukan besar dan orang katakan tadi dah keluar, dah test motor semua. So macam mana Daniel? Keluar tadi macam nak bagi feedback dekat tim senang lah. Nak tanya orang-orang lama. Nak banding dengan private, kita cuma boleh adjust apa yang kita boleh buat. Kalau tim besar ni, orang-orang lama semua ada. Kita cuma tanya je feedback diorang macam mana nak buat. Itu je, lepas tu kita try ubah. Okay, Adam, kita tahu pasukan YSOE kalau kita lihat dalam kategori CP1 dulu memang strong kan. So dengan ada ni Daniel sebagai pelumba baru dan Hafiza Rofa, agak-agak dengan berbaki 5 pusingan ni, boleh lagi tak untuk fight? Oh, agak susah sebenarnya tu. Tapi kita masih nak mempertahankan kejuaraan Syafiq Rasul yang tahun lepas untuk overall. Susah sebenarnya. Tapi dengan tim saya ni, saya percayalah masih ada peluang lagi, masih boleh mencuba. Kuat lah. Saya masih berharap dengan tim saya yang 100% diorang boleh buat lagi bagus. Okay, soalan terakhir untuk Daniel Daniel, target depan bos ni, mesti ada apa nak cakap ke target selepas dapat masuk pasukan YSOE ni lah? Target saya semua race top 5 lah. Ada result depan bagus lah. Itu je.
target untuk keseluruhan pasukan? Saya? Macam untuk CP150, 125 untuk berbaki 5 pusingan ni lagi. Untuk 150 kita dah cuba try ubah setup yang baru. Dah cari idea yang lebih banyak lah. Bagi saya dengan mekanik-mekanik cuba, orang kata apa, perah otak nak cari yang terbaik untuk rider. 150 saya harap race kali ni adalah perubahan yang banyak. Dengan 125 kita tengok macam mana qualifying dan race. Cuba tengok macam mana. Terima kasih Adam dan terima kasih Daniel. All the best. Kita kembali semula bersama Harmi dan juga Daniel.
with the KBS category. Then we see that there was a we saw the crashes, saw 4 riders going down there. We saw Abdullah Qayyum and a few other riders going off. So clearly there was an oil spill that caused the 4 riders to go down. So we have at least clear indication of what happened there. So the riders will have to be careful. It looked like a very sizable amount of oil out of track. The marshals have worked hard to allow it to resume, allow the session to resume as according to schedule. So now we have Faris Putra. Faris Putra has been quite brilliant, I must say, in his Wira debut. He's been strong throughout. Cameron Jackson as well, very strong second place performance for him. It's looking like he's trying to make a strong name for himself. 7 minutes remaining. Ooh, getting dicey there between the likes of, I think, see that that's the oil that's been patched up. Ooh, we have a gear shifter that's gone off there. That is for Faris Putra, so that's unfortunate. He's going to have to go back to the pit box and get that fixed very quickly. See that's hopefully no damage to his pit shifter there. And it's just come completely off. I think that we saw, yeah, it's just out there on track, gear shifter. So the riders will have to be careful of that. You can see that it looks like the shifter module is still attached to it, so that's going to be quite not disastrous, but it's going to be quite an expensive fix. You know, the outfit that he's with has great potential, and they will be able to fix that very quickly. For now, just under 6 minutes left in this Wira KBS free practice 1. Now we're just going to have a bit of a recap of the championship. On the Wira KBS, we have, of course, Amrin Hazik, who's currently leading with 69 points. Emil Itzihar. Now, Emil Itzihar, he's one of those riders who's come in, and you would think that for some riders it takes time to adjust, but Emil has come in like a breath of fresh air. He won his he won his debut race in round 2. It was absolutely brilliant, and he's been consistent all throughout. He trails Amrin Hazik by only 9 points. From Danny, she's running up in 3rd. Ryan Cardani, he's up into 4th. So it's a bit of a mix now. We used to say that 31 Racing Team, the Pesha Sprinter 31 Racing Team, is the dominant force in this category. But this season, the Yamaha Estremo 27 Racing have been splitting up the group, and even in the championship right now, it's a sandwich of 31 Racing Team riders. In between them are 2 layers of the patty, Yamaha Estremo 27 Racing. Yamaha Estremo adalah pasukan yang nampak memberikan satu cabaran yang baik pada perlumbaan musim ini, dan ini memberikan satu cabaran pada pasukan yang sama ini menguasai bagi kategori Wira KBS, pasukan Sprinter Yamaha 31 Racing. Dan walaupun Amir Hazik, Kram Tenis, Ahmad Ghazali kedua pelumba pasukan Yamaha Estremo Sprinter Yamaha 31 Racing, pasukan Bad Lab Honda KC Racing juga memberikan cabaran bagi musim ini. Jadi kita ada 3 pasukan dalam Wira KBS bagi musim 2023. Tumpuan kita berikan kepada Amir Hazik Johan yang sekarang ini dia berada tangga teratas dengan mengumpul 69 mata. 9 mata di hadapan Emil Iza Izwan. Dan seperti juga dalam 125, 150, persaingan antara pelumba tidak begitu jauh dan ketipan mata mereka agak rapat, dan ini memberikan satu cabaran kepada pelumba dan menjadikan kita akan menyaksikan satu musim yang sengit untuk perebutan kejuaraan bagi musim 2023 ini. Dan buat masa ini tamat 4 pusingan perlumbaan, kita lihat pada pemenang. Pemenang pada pusingan pertama adalah Amir Hazik Johan. Menang pusingan yang kedua Emil Iza Izwan, yang juga menang perlumbaan ketiga di Litar Jasin Laka, dan menang pada perlumbaan yang
Pusingan keempat adalah Ahmad Ikram Danish Ahmad Ghazali yang menang Ryan Kardani Sanusi yang menang pada perlumbaan pusingan yang keempat, maafkan saya. Kerana Ahmad Ikram tempat yang kedua. Sementara terjatuh di Litar. Dan dalam kategori Wira ini juga masih lagi terbuka untuk kejuaraan. Dan masa diberikan 10 minit saja untuk mereka dalam latihan bebas untuk Wira KBS. Dan tinggal lagi 2 minit akan tamat dengan catatan di Litar menyaksikan Ahmad Ikram Danish yang lakukan masa terpantas best time dia 53.39 saat, diikuti oleh Adib Haris Hazwat dengan 53.936 saat. Dua pelumba lakukan masa 53 saat, lain-lain pelumba melakukan 54 ke atas kesemuanya. Dan di peringkat awal ini nampak Ahmad Ikram dan Adib Haris Hazwat yang akan melakukan catatan benchmark masa yang dikejar oleh lain-lain pelumba. Amir Haziq Johan di tempat yang kelima dengan masa 54.364 saat, pendahulu keseluruhan buat masa ini. Dan di peringkat awal lagi, masih di peringkat awal lagi, dan ada masa lagi untuk bagi catatan masa yang pentingnya kelayakan nanti dan shoot out untuk mereka sementara sebelum mereka ke rumah sebenar esok. Yeah, it's still early days in this round 5. But for now, the 31 racing team, they don't seem to have the advantage we're used to seeing them this season, and it's even more apparent currently on track. We have the fastest rider for the team, Amir Haziq Johan. He's up into 5th. Ryan Kardani, he's in 8th. Currently the fastest is Amir Danish, who's really just in the league of his own. A 53.397, that's a half a second faster than Adib Haris Hazwan in 2nd. Adib Arshad, he's down there in 3rd. 54.090, 0.693 seconds below Ahmad Ikram Danish. Afiq Hamdan, however, that is a name that I did not expect to see up in the top 4. Afiq Hamdan from the Azan Shah 25 Academy Racing. Now, a bit of backstory. I just saw on Instagram, Azan Shah posted that they had a lorry breakdown on the way. They arrived early in the morning this morning, and Afiq Hamdan is in 4th. So what a top job it has been for the team. And this is fantastic to see. We've seen how the team has struggled last season. Even earlier this season, they haven't found real momentum. But now they have a rider. Now they have a bike that's fighting the top 5. And this is just brilliant to see. And if for those who joined us about 2-3 seasons ago, you will know that Afiq Hamdan was a talent on the rise in the one-way championship. And now we're seeing him in the top 5. This is a great result for the rider and the team. For now, with that said, the checker flag is Afiq Hamdan. He does get relegated down into 5th, but still, what a fantastic job this has been. I'm really excited to see where this goes. Really, this is not what we expected, and this is going to be really great. I'm excited to see how this weekend turns out. I want to see whether Afiq Hamdan and Azan Shah 25 team can contest for those podium positions. For now, we have a new contender for the potential podium positions tomorrow. So now, with that all done and said, the Wira KBS Free Practice 1 comes to a conclusion. Ahmad Ikram Danish fastest, the Estremo 27 racing team continuing their string of good form. Farid Shikmal in 2nd, Adib Haris Aswad in 3rd, Adib Ashard in 4th, Afiq Hamdan from the Azan Shah 25 Honda racing team, he's in 5th. 6th is Amir Haziq Johan, Lufi Shah in 7th, 8th is Ryan Kardani. Coming in 9th is Haziq Hakimi, 10th Iman Fahmi, 11th Putra Alif Irfan, 12th Haidar Nur Akmal, 13th is Alif Izwan, 14th Danny Mikhail, 15th Faris Putra. Coming up in 16th is Danish Abdul Rahman, 17th Muhammad Al Shakir, 18th Firdaus Effendi, 19th Arzan Hakim, 20th Irfan Danish, 21st Sharul Izwan, 22nd is Amirun Haziq Johan. So with that all said and done, the Wira KBS, an exciting and interesting session, has just concluded in free practice. We will head to a short break and we'll be right back after this
with the remainder of the free practice sessions. keseluruhan Ahmad Syamil Akmal yang berada tempat teratas 65 meter
Aras Firdaus tempat yang kedua dengan 52 mata bersama dengan Muhammad Faiz Karun Azmi dengan 22 mata. Tapi tiga-tiga pelumba yang saya sebutkan tadi DNF pada perempat pusingan yang keempat. Dan sekarang ini barisan pelumba yang ada di Terengganu, Aras Firdaus ada dalam perlombaan kali ini, dia tempat yang kedua sekarang. Mat Samil Akmal berada di tempat yang pertama. Sekarang bukan masa yang dilakukan. Ada juga Faiz Karun Azmi ada dalam senarai juga, tapi dia belum lagi melakukan catatan masa bagi Faiz Karun Azmi. Ini penting saya katakan tadi kan untuk melihat pada kedudukan keseluruhan mereka dalam perebutan untuk kejuaraan pagi musim ini. Zarik Osman adalah pelumba tempat yang keempat. Perlombaan lalu yang menangi perlombaan adalah Muhammad Haziq Rosmaza yang berjaya menangi perlombaan. Dia ada dalam perlombaan kali ini tempat yang ke-6 dalam catatan masa sesi latihan bagi PETRONAS Pro M Cup untuk perlombaan pusingan yang ke-5 ini. Dan kalau lihat pada prestasi mereka, pemenang bagi perlombaan pusingan pertama adalah Syafiq Ashraf Ahmad Zamzam yang menang perlombaan pusingan pertama. Yang kedua pula pusingan yang ketiga dimenangi oleh Aras Firdaus, yang keempat dimenangi oleh Aziz Rosmaza. Jempol pusingan perlombaan pusingan yang kedua di Jempol dimenangi oleh Ahmad Samil Akmal yang menduduki tempat yang pertama. Pemenang kita ada pemenang yang berbeza dalam 4 perlombaan yang pertama, dan ini juga antara perlombaan yang masih lagi terbuka. Jadi itu sangat menarik untuk musim ini kerana kita boleh lihatkan persaingan hebat antara pelumba dan kejuaraan masih terbuka dalam banyak kategori. Tidak ada pelumba yang mengungguli secara keseluruhan dalam 4 perlombaan yang pertama. Jadi pusingan kelima ini penting untuk menentukan kedudukan mereka selepas ini nanti. Ada 7 mereka setara, sama ada mereka akan dapat untuk mengurus kejuaraan ataupun mereka akan berada pada kedudukan yang agak sukar untuk mengejar kerana perbezaan mata yang agak jauh. Itu adalah kedudukan dalam PETRONAS Pro M Cup, dan kita lihat pada kedudukan di Litar sekarang. Kita masuk di 2 minit yang kedua, dan buat masa ini Syafiq Ashraf Zamzam melakukan masa di 5.022 saat. Dia adalah pelumba terpantas di Litar buat masa. Just under 5 minutes on the way now for the PETRONAS Pro M Cup. It's looking like a similar story again. We have a very familiar name in this category now. That is Syafiq Ashraf and Aras Firdaus. They're at the top. Ahmad Samil Akmal once again he's in the top 3. Interesting, Danish Ahmad Zamro now improves up into 3rd, so it's looking good between the 4 of them. Just under them is Danish Fitri Ainizam, he's in 5th. Harith Rosmaza is a 2nd under. Hasil Rosmaza 1.2 seconds under. So that's 6th and 7th. Zarik Rosman in 8th currently. Mawun Lun. He's just completed 2 laps. He's had a different season this time around. It's been an up and down season. He's had the specks of brilliance here and there. Nearly a race win in Sepang the other day. What a fantastic ride from him that was. I still remember we were on the edge of our seats. We thought Mawun Lun might have taken the victory, but it's just unfortunate down to the final 2 laps. He's been always an exciting name so far. Currently we're looking at him sitting at 10th. So let's see whether he can try and make this different this time once again. Now we feel like Danish Ahmad Zamro, number 60, to try to get into those higher lap times and get position where he can hope for provisional pole position. This is a track where starting from the front will really be crucial. It's a tight and technical track. There's not many places where you can make a clear overtaking maneuver, so it will be a challenging thing to find. That's Ashrafi Razi
Razzie, of course, he's a talented rider from the One Make Championships. He's come back in, but it looks like bike issues for him there, number 3. Championship-wise, it still goes to the hands of Ahmad Shamil Akmal, who's currently running in 4th. Arish Firdaus, he's 13 points below him in 2nd. Faiz Karo Azmi locked on points with Arish Firdaus. Zarek Rosman, he's on 41 points, so he's down by 24 points on Shamil Akmal. So it'll be interesting to see how this pans out, because we're midway in this weekend of the PETRONAS Cub Prix 2023 season. We will start to see who can stretch their advantage. If Ahmad Shamil Akmal can get a race win over here in Terengganu, he will advance further in the league. Now really follow Ahmad Shamil around. Thanks for joining us, and he's come across there as well with that front group just now. Here's Ahmad Shamil Akmal and Arish Firdaus. The pair of them, we're so used to seeing this in this category. They ride together and they ride very well together. They help each other try and get those positions, and they are always fighting the top 3. Just under a minute and a half left in this free practice session. This will be the only free practice as usual that the PETRONAS Sprinter Pro Cup will have. We have a faller that looks to be Faiz Karo Azmi. Yes, it is number 57 there. It looks like quite a big crash as well. It's the top of this cover set's come off. We can tell where that is exactly, but for now we focus our attention back on track. This is Hazik Rosmaza. Always easy to identify with that bright green suit that he wears. Comes around to the start-finish line, takes a look behind him. And we'll see, we get a face full of Zarek Rosman behind him. Looks a bit like a slowdown back there. He's going to be pushing through turn 1. I'll take that back straight away back onto action. That is number 89 is coming in frame. This is Danish Victory. Aimizam. Danish Victory currently running in 55.751, the fastest lap time he's done so far. Come around now. Just under 10 seconds left in this PETRONAS Sprinter Pro and Cup free practice. I think Danish Victory will make it across just before the check flag, and he surely does. As I said, the check flag does come out now. So these riders will come around to complete their final lap. Danish Victory has gone up into 4th, so that was a good lap for him. With the check flag coming out, you'll see whether their remaining riders can improve their lap times. We still have a lot of the fast riders out on track. To come around, you can see the light breeze here. It's very, very pleasant weather here in Terengganu. It's not hot, it's not sunny, there's a light breeze. Definitely not what I would say ideal beach weather, but if you're coming here for racing, this is perfect. So to all the residents and fans here in Terengganu, do come down to Litar Gombada. We have exciting action coming away, and at the same time the weather is being an absolute treat for us. So do come down, enjoy the racing with us. As in the riders alike, we'd love to see you guys out here in numbers. For now, here's the PETRONAS Sprinter Pro and Cup free practice results. Ahmad Shamil Akmal, he goes fastest in first, 54.927. Shafiq Ashraf second. Arish Firdaus third. Danish Riche Aimizam fourth. Danish Ahmad Zamro fifth. Sixth is Hazik Rosmaza. Seventh, Harith Rosmaza. Eighth is Zarek Rosman. Coming in ninth with a bit of an improvement is Mawun Loon. In 10th is Ashrafi Muhammad Razi, which we saw earlier, had a bike issue. Khairul Firdaus Kadzim in 11th. Anwar Adam Sobani 12th. Faiz Haro Azmi, he's in 13th. Zikri Iskandar 14th. Fawaz Yasser, he's in 15th. 16th is Kamran Abdul Karim. 17th Nur Fakhru Adam Nur Farizal. 18th is Muhammad Adil Firdaus. 19th Muhammad Nur Taufiq Roslan. 20th Shamin Ayman Mahadi and Amar Yasser, the pair of them not setting a time in free practice. With that concluded, we will head to a short break and we'll be right back after this with more action in the free practice.
ramai yang telah mencuba PETRONAS Premax 95 dengan ProDrive. Mari kita dengar apa kata mereka. Bila tekan sikit, dia akan pergi jauh. Kereta memang berdesup je. Ringan, dijimat. Saya setuju. PETRONAS Premax 95. Dengan ProDrive adalah yang terbaik. Yes, memangnya lancar, responsif dan efisien. Ianya petrol pilihan kami. Kini dengan piawaian Euro 4M.
one track. It's a 125 LC championship. It's the Aeon Tech Service. Aeon Credit Service Yamaha 125 LC Technique Challenge. Now we have just over 7 minutes left in the session. Into the chicane that we see there. That's a little fast. See some incidents there. Now it's Haji Fadil. He's have a look at the championship. Adam Sharon leads with 86 points, 15 points ahead of Akil Deniz Jerman Hadi. Third is quite a bit of a gap. 14 points between Ahmad Shakir in third and Adam Sharon in first. Now it's going to be an interesting battle for the top two. So currently we are seeing a gap already early on in the Young Credit Series Yamaha 125C LC Technique Challenge Championship. So the top two have the chance to pull away. But we can't say that's going to be final yet. Of course, we still have five more races after this whereby they will be able to garner more points. Still plenty more up for grab, but for now, Adam Mukrisharum and Akil Deniz Jerman Hadi, they have a great advantage over the rest of the competition. So now there's Adam Mukrisharum as he comes on screen, the current leader in the championship. He's running in third. Farhin Benjamin, he's up into the fastest position in first. He's running in seventh in the championship, 27 points after 4 rounds. So we're just halfway through this free practice session. We're following the number 11 of Adam Mukrisharum. Okey, sekarang tersaksikan Ion Credit Service Yamaha 135 LC Technique Challenge untuk sesi latihan bagi mereka. Dalam kejuaraan ini ada Mukris Sharum yang berada di tempat teratas dengan 2 kemenangan, pusingan kedua, pusingan ketiga mengumpul 86 mata. Sementara Akil Deniz Jerman Hadi tempat yang kedua 71 mata. Dia 3 kali memiliki tempat yang kedua, round 1, 2 dan 3. Dan cuba untuk jadi kemenangan pertamanya pada perlombaan kali ini. Pelumba yang menggunakan jentera nombor 12 Akil Deniz Jerman Hadi. Adam Mukris adalah pelumba menggunakan jentera nombor 11. Dan sekarang di Litar kita dapat lihat Adam Mukris Sharum yang melakukan masa terpantas 59.631 saat dengan Muhammad Farhan Benjamin tempat yang kedua dengan 59.692 saat. 2 pelumba yang melakukan masa di bawah 1 minit sekarang ini dalam sesi latihan untuk Ion Credit Service Yamaha 135 LC Technique Challenge. Lihatkan pada kedudukan yang saya sebutkan tadi, bagi pelumba Muhammad Farhan Benjamin yang di tempat yang kedua. Dia adalah pelumba NBX pada tahun lalu tapi di tempat yang agak ke bawah, tempat yang ke-36. Dan musim keduanya dalam kejuaraan Cub Prix, tapi dalam kali ini bertukar kepada Ion Service Credit Yamaha 135 LC Technique Challenge. Setakat ini belum lagi dapat mendapatkan mata yang tinggi untuk Farhin Benjamin. Sementara kedudukan di atas, Benjamin di atas, Syakir naik tempat yang ketiga, tadi ketiga Nordini Uzma naik tempat ketiga, turun tempat yang keempat dengan masa tinggal lagi 3 minit akan tamat bagi sesi latihan bebas untuk Ion Credit Service Yamaha 135 LC Technique Challenge ini.
Dua kemenangan yang saya katakan tadi untuk Adam Muklis Syarum tahun lalu dalam kejuaraan NBX di tempat yang keempat keseluruhan. Adam Muklis Syarum dengan kemenangan pada perlombaan di Cempol dan juga di Jasin. Di Litar Sepang di tempat yang kedua pada perlombaan terakhir dan tempat ketiga pada perlombaan yang pertama di Litar antarabangsa Sepang Utara. Kita bagi sedikit senario, bagi sedikit latar belakang mengenai kategori ini sebelum mereka keluar nanti suatu kelayakan dan baru kita boleh bercakap mengenai kedudukan masing-masing. Jadi itu adalah kedudukan sedikit background kepada kategori ini. Sementara di Litar, nampak Farin Benjamin kali ini dia kali ini dalam sesi latihan dia melakukan masa kedua terpantas. Saya katakan tadi musim ini terbaik adalah tempat yang ke-6 di pusingan yang kedua dan pusingan yang ketiga. Dan untuk mencari podium yang pertamanya dekat masa yang agak baik pada sesi latihan. Nordini tempat yang keempat. Sekarang ni ada 4 pelumba yang melakukan masa di bawah 1 minit. Ada Mukris, Farin Benjamin, Ahmad Syakir dan Nordini Uzma Abdullah. Dan yang perlu melakukan masa 1 minit ke atas dalam sesi latihan yang tinggal 1 minit lagi akan tamat. Ini kali pertama mereka turun ke Litar. Ada ramai juga pelumba baru, jadi mereka kali pertama juga berlumba di sini. Dan ramai juga pelumba yang berasal dari NBX pada musim 2022. Yeah, for now it looks like the headway definitely goes to Adam Muklis Syarum. It's leading the way by nearly half a second ahead. And it's a really brilliant ride from Adam Muklis. He's been fantastic all season. And as I mentioned earlier, the championship really, we have to hand it so far to the likes of Adam Muklis or Akil Danish. But Akil Danish, however, after the month-long break, he's down in 10th. It's not looking as striking as we've seen him in the past. So plenty of work for Akil Danish. He will have to hope for a much better qualifying session if he wants to keep those championship hopes intact. Of course, there will still be a plethora of points up for grabs coming up. We will have approximately 125 points left after this round to the victorious rider. And speaking of victorious, I must say great improvement for Nordini again. Nordini, we've seen her improving this season. She's up into 4th on that lap. Great job by her. We're just waiting to see her on the podium. It is waiting for her eventually. Akil Danish, she improves up into 5th, so looking better now by Akil Danish. She's found a bit of rhythm. He's up into 59.581. So he'll be looking to improve further. He wants to keep those title hopes up. For Ahmad Shakir Abdullah, it's looking a bit bleak. He's down in 9th. The gap between him and Adam Mukris in the championship is 40 points. This is not the way he will want for his charge to start here in round 5. With that all said, the checker flag has come out. Now these riders will come across, take the checker flag and conclude this session for free practice. Nordini, she went momentarily up into 3rd, into the top 3 spots. Ahmad Shakir, he relegates her down back into 4th place. Gonna check flags coming as the riders make their way past the start-finish line. And shortly we will have the results up on screen. You can see the fans are out here. Again, very fair weather that we have here at Litar Gong Badak in Kuala Terengganu. You can see that the light breeze as our flags wave along. Now fastest there we have it, Adam Muklis Syarum. 2nd is Sunny Irfan. 3rd is Ahmad Shakir Abdullah. 4th, Nurdini Uzma. Hazrik Shah, he's in 5th. Zamir Ashraf in 6th. Akil Danish in 7th. Farhin Benjamin in 8th. Now coming in 9th, we have Muhammad Yus Daniel Hakim. 10th, Nabil Abdul Rahman. 11th, Muhammad Haris Effendi. 12th is Muhammad Nabil Najmi. 13th is Hazik Shami. 14th is Hazim Badrul Hisham. 15th, Muhammad Fadirin Iskandar. 16th is Zul Akran Zul Hazam. 17th, Muhammad Sharitzman Rosli. 18th, Tanjing Hao. 19th, Muhammad Nazmi Haikal. 20th, Shafiq Haikal. 21st, Muhammad Fikri Tri Anza. 22nd, Muhammad Hazik Tawfiq.
23rd, Muhammad Danish Ramlan. And rounding off 24 riders is Muhammad Farish Muhammad Farouk. Right back after this with more action from free practice this morning in Kuala Terengganu.
Azran Rifki, Farish Daniel, Danish Hakimi, Akif Abdullah, Danish Abdullah, Nazrul Hafiz, Amir Ashraf, Nakibil Afham, Asrul Daniel, and Raja Nasrin Raja Azwar. It's a list of riders who will be contesting in this round 5 for the 100 1 to 5 challenge 1-make race. So it's exciting to see the riders come up from these 1-make races to become the champions who we know of tomorrow. Currently in the championship, it's similar to the 1 to 5 LC 1-make race. We have Danish Hakimi and Amir Ashraf, one first and second with a sizable lead. Akif Abdullah trailing in third by 22 points from Danish Hakimi. Amir Ashraf, however, is only 6 points behind Danish Hakimi in first, so it will be a tussle and fight for the championship still. Now, Akif Abdullah and Ayman Mohammad Hafiz both locked on 58 points, both 22 points behind Danish Hakimi. Now, with that sort of gap, it's still not said and done yet, but if Danish Hakimi and Amir Ashraf can finish first and second, they will extend that lead by quite a margin. For Azran Rifki. Azran Rifki, who's currently running in 4th position. So Farid just relegates him down into 4th and now 6th. The fastest lap time so far comes from Akif Abdullah, who just comes across a 59.637. That's the first lap time below 1 minute. I must say Akif Abdullah, he's been looking very strong this season. Towards the latter part, he's been impressive to rounds 3 and 4. So making quite a name for himself, and currently the only rider below the 1 minute mark is faster by 0.6 seconds. So now the weather is still very fair here at Litar Gombada. Very nice breeze. The sun has come out to play a little bit. Still very nice, calm weather that we're having here. No signs of rain as of yet through this first portion of the day. We will be looking closely at the weather, as we've seen quite a few surprises throughout the season weather-wise. Now it's nice, fair, dry weather that we're having on track. Very ideal weather for racing. For now, Akif Abdullah still showing that he's the man on a charge. A 58.878, that's a second clear of Danish Hakimi in second. So as I mentioned, if Akif Abdullah can get these results, if he can maintain this performance throughout the race as well, and into the late latter stage of this championship, I do feel that Akif Abdullah will be on a strong charge to be the championship contender for the 100 1 to 5 challenge. Of course, it is still early days, I would say. We're midway through the championship. It is, of course, looking clear-ish at the top for Danish Hakimi and Amir Ashraf. As you can see, Akif Abdullah will not go out without a fight. A second clear in a 1-make championship. That is stuff that's not easy to do, but that gap has just been quickly reduced. Danish Hakimi and Nakib Rifki both coming in the 59s and 58s. So 0.2 seconds below Akif Abdullah is Danish Hakimi. Nakib Rifki 0.3 seconds below. I will say Akif Abdullah did improve as well on the previous lap, of 58.720.
Dan Rifki tempat yang ke-5, 6 Zulfahrin Zulhisham, 7 Izwan Hakimi Abdullah, 8 Muhammad Amir Ashraf, Muhammad Azman, 9 Akil Anwar Abdul Rahman, 10 Syazul Izan Aziz Syafrizan, 11 Muhammad Faris Daniel Mahadi, 12 Nazrul Hafiz Muhammad Nazir, 13 Sumat Syazrili Patili, 14 Nakibul Afham Irwan, 15 Aiman Hafiz, 16 Darish Abdullah, 17 Muhammad Asrul Daniel dan Anas Syafi'i Muhammad Syarum, tempat yang ke-18.
untuk latihan sesi latihan mereka baru saja keluar masa diberikan 10 minit untuk mereka dari setup yang terbaik untuk menyusahkan keadaan mereka dengan Litar. Cuaca di luar sana nampak suhu naik sedikit dan memberikan cuaca suhu di Litar juga agak tinggi sedikit dari sebelum ini. Sebelum pagi tadi yang agak mendung dan betul-betul suhu di Litar juga tidak begitu tinggi untuk jangka pantai ya. Namun begitu sekarang kita lihat cuaca baik untuk perlumbaan. Kita harapkan cuaca ini kekal hingga sampai ke hujung hari ini dan juga esok. Dalam Yamaha PETRONAS Super Series, Muhammad Faizal adalah pelumba yang memiliki tempat teratas dengan mengumpul 86 mata dengan 2 kemenangan. Satu tempat kedua, satu tempat ketiga, bermakna dia rekod bersih di atas podium dalam kesemua perlumbaan setakat ini. Syaputra Nur Syarizan di tempat yang kedua dengan 63 mata. Dalam banyak-banyak kategori ini adalah yang paling jarak agak jauh sedikit daripada pelumba di atasnya dan pelumba di tempat kedua dan ke bawah. Jadi Farid Faizal adalah pelumba pilihan untuk kita saksikan pada pusingan yang ke-5 ini, kejayaannya menaiki podium semua perlumbaan. 2 perlumbaan terakhir ni dia tidak dapat naik ke tempat kedua atau ketiga. Dia menduduki tempat yang ada 2 perlumbaan terakhir dia tidak memenangi perlumbaan, maafkan saya. Dia tempat kedua dan tempat yang ketiga. Ini jentera nombor 19 Farid Faizal. Tapi kalau lihatkan pada grid pula, rekod dia baik musim ini. Di petak pertama, perlumbaan pusingan pertama, petak yang kedua, perlumbaan pusingan yang kedua, petak yang kedua, perlumbaan pusingan yang ketiga dan petak pertama dalam perlumbaan pusingan yang keempat. Jadi rekod yang perlu diteruskan juga lah untuk menduduki barisan pertama perlumbaan dalam perlumbaan yang ke-5 ini. Dalam perlumbaan di Litar antara pasar Sepang Selatan dimenangi oleh pelumba jentera nombor 6 Muhammad Akib Muhammad Shah. Jasin Melaka dimenangi oleh Mak Syahmi Aiman. Cuba untuk berikan cabaran kepada Muhammad Farid Faizal yang di tempat pertama keseluruhan setakat ini. Itu adalah kedudukan dalam kedudukan keseluruhan. Pada selepas ini nanti kita waktu belakang, jadi kita boleh berdasarkan pada catatan masa yang mereka lakukan dalam sesi latihan ini. Di Litar Shah Zurin Ki Absyah yang akan masa terbatas 1:02.978 saat. Dekat awal kita saksikan catatan masa yang mereka lakukan dari baru 2 lap, 2 pusingan. Belum lagi dapat catatan masa yang terbaik. Masih lagi mereka mencari rentak dan juga kedudukan yang agak rapat antara pelumba, menukarkan mereka untuk melakukan masa yang lebih baik lagi di peringkat awal ini. Syazurin Faris Farouk mencari mana nombor 19, nombor di tempat atas, dia di bawah di tempat yang ke-21 Farid Faizal. Masa antara 11.364 bukanlah masa yang kompetitif yang dilakukan oleh Farid Faizal. Saya rasa, saya percaya dia akan lakukan masa lebih baik lagi dalam sesi ini nanti, kerana ini dia 19 yang baru selepas perjalanan tadi dan dia adalah perempuan Muhammad Shah Putar Nur Syarizan. Dan kedua mereka berarti tempat pertama dan kedua dalam kategori Yamaha PETRONAS Super Series ini. Yeah, for now the headway does seem to be an advantage of Shazrin Q. Amshar. It's been strong all season. 0.6 seconds the gap between himself and Darwish Amshar in the second. Adam Shazril, he's trailing by 0.9 seconds. Akil Danish, 1 second below Shazrin Q. Amshar's timing. So it's a different situation once again. Of course, these bikes are the new bikes provided by Yamaha in comparison to the previous Yamaha PETRONAS Super Series championships seasons. So the situation is different for the repeating riders. You'll have to understand this bike will be behaving slightly different here in Terengganu. So it's all a matter of who can get that feeling early in, and you can see Shazrin Q. Amshar, whilst everyone's improving, he's improving as well. He maintains a 1 second gap between himself and Darwish Amshar.
careful, and now Shazareen on track. He makes it through the last chicane. Sorry, the first chicane after the long right-hand turn. Comes to the left-hander and now flip to the right. This is where we saw some riders making some errors. It is a tricky part of the circuit. Double right-hander. You have this short straight. Oh, Shazareen goes onto the grass and he managed to save that very well, I must say. If he tilted the bike in any direction, he would have gone off there. So great save from Shazareen. But that definitely will have distracted his lap time a bit, and it won't be a faster improving lap. It's still a decent lap as he comes across the line now. It was a 1:01.769. He's actually improved on the lap that he's gone onto the grass. So take that as a warning sign to all his competitors. Shazareen Q Upshar goes off on the grass, has to slow down, and still sets the fastest lap time. So really, he's in a league of his own. He's just so comfortable on the bike. It is really worrying for the rest of the competition. Interesting enough, championship-wise, we have Farid Faisal, who is the championship leader by quite a decent margin. But currently, Farid Faisal, well, he was all the way down to 15th. Now he has found some positions up. He's in 11th. So Farid Faisal with a 23-point gap away from Mohammad Shah Putra. He is in a weird situation. He could lose his advantage very quickly. Shah Putra, on the other hand, is all the way in 22nd. So Shah Putra 7 seconds below on lap time. And he is the second. He is second in the championship. So. Apologies, he's down in 16th. There's two Shah Putras in our YPSS season this time around. But nevertheless, Shah Putra all the way down in 16th is nowhere near where we expect him after the start of the season. It's been a competition between Farid Faisal, Shah Putra, Shamin Ayman, and Akid Shah. Now back on track is Shamin Ayman as he keeps on going forward. He's currently third in the championship, so trailing by just about 32 points. A victory here will be very great indeed. So it's a good start to the morning proceedings for him. Looking at Darwish Amshar, he's had a tough one season. 24 points is all that he's managed to gain after 4 rounds. But currently he's looking a bit better. Amshar was trailing all the way down in 7th in the championship, 26 points after 4 rounds. He'll be looking to try and close this gap as well. However, closing a gap of about 60 points is going to be quite the feat, and that is, of course, for him, the hopes that Farid Faisal and Shah Putra won't be able to compete as strong as they have been in the previous races. But looking at the situation, however, it is quite interesting to see how Farid Faisal is all the way in 12th and Shah Putra all the way in 14th. It's uncharacteristic, shall we say, from how we've seen him this season. For now, there's Shami Ayman. Ooh, we have a faller here that's right around the corner where we saw the 4 riders go down in the CB1 to 5 class. The rider did get up, so that's great to see always. Let's see what happened here. It looks like it's a weird place that he's ended up. He's ended up on the grass. His foot got locked under the bike, and he's lucky to get away from those 2 riders behind him. It's a nasty crash there, getting onto the grass, but managed to get away well. But now the check flag is out, and this will conclude the free practice for the Yamaha PETRONAS Super Series. Very interesting session that we've had. The top 2 contenders in this championship are both 12th and 14th. As we say that Akil Danish has shot up all the way to the top. So Danish is now fighting in the top 10, so it's a great job from him to find headway there. Sunny Irfan, he's gone up into 4th right on the last lap. Shah Putra does improve up into 13th, but still a far cry from what we expect from the top 2 in the championship. So you can see visually the weather has
changed altogether. The sun has come out to play indeed. Still a light breeze that we have here, but it is the hot and sunny Kuala Terengganu that we are used to seeing. Starting in the morning, the question was rain, and now the question is how hot will it get? Now we wait the results on the screen. You can see that the Koyoko van is making its way around to clear up any debris that there may be on the track. For now, these are the results for the Yamaha PETRONAS Super Series Free Practice. Akil Danish, he's up into the first position. Shami Aiman, he's in second. Shazrin Q Abshar, third. Fourth is Sunny Irfan. Fifth is Arfan Ashraf. Sixth is Darish Amshar. Seventh is Adam Shazril. Eighth is Nuzul Adi Muhammad. Rolling in ninth is Farish Muhammad Farooq. 10th is Zakwan Anas. 11th, Hakimi Muhammad Razif. 12th is Muhammad Farik Faisal, the championship leader. 13th is Shaputra Nur Sharizal, the championship contender in second. 14th is Adam Ahmad Saidi. 15th is Muhammad Al Shafiq. 16th, Muhammad Akid Nazran. 17th is Akid Shah. 18th is Shakib Dani. 19th is Ahmad Harith Ikwan. 20th is Muhammad Irfan Zafri. 21st is Aliman Sharo. 22nd, Muhammad Afiq Shazani. 23rd is Shaputra Muhammad Fadil. And rounding off 24 riders is Adam Haras Herman. So with that all said and done, we will head to a short break and we'll be right back after this with qualifying one for CP150A. The power of dreams. RXX Nyata Teruja. The power of dreams.
perlombaan kejuaraan PETRONAS Malaysian Cub Prix 2023 pusingan kelima di Litar Permotoran Terengganu ini, di mana sekarang ini kita saksikan sesi kelayakan untuk CP150. Ini adalah kelayakan bagi 1A untuk CP150. Semua pelumba telah pun keluar. 15 minit masih diberikan untuk mereka untuk mencari catatan terpantas sebelum mereka akan keluar sekali lagi pada sesi kelayakan yang kedua nanti, dan combined time yang akan dikira untuk menentukan 10 pelumba terbaik bagi ke Super Bowl yang akan berlangsung esok nanti. Dan kita ada 14 pelumba yang berada di Litar sekarang ini dalam CP150A pada sesi latihan bebas, menyaksikan Muhammad Akid Aziz melakukan catatan terpantas 49.301 saat. Muzaki Muhammad tempat kedua dengan 49.324. Muhammad Helmi Azman tempat ketiga dengan 49.339 saat. Sekarang ini di peringkat awal dalam sesi kelayakan yang pertama ini, kelayakan satu, menyaksikan Helmi Azman di hadapan dengan 50.202 saat. Jadi ini bukan masa yang kompetitif yang dilakukan oleh Helmi Azman, dan telah pun dipintas oleh Aman Afif Amran dengan melakukan 49.956 saat. Akid turun tempat yang kedua dengan 50.052. Helmi tempat yang ketiga 50.202. Kita tahu tadi catatan terbaik adalah 49 saat yang dilakukan oleh pelumba dalam kumpulan ini, tapi perlu diingat dalam kumpulan B pula menyaksikan Kasma Daniel melakukan masa 48 saat. Jadi itu adalah benchmark catatan masa yang boleh dilakukan oleh pelumba. Sekarang Helmi Azman di atas, Azroy naik tempat yang kedua dengan 49.723, Helmi dengan 49.460 saat. Afif tempat yang keempat dengan 49.956 saat. Kalau tadi kita menunggu sehingga ke berapa minit terakhir untuk pelumba melakukan 49, sekarang ini telah pun kita ada 4 pelumba melakukan 49 saat sekarang, dengan Helmi Azman pertama, Azroy di tempat yang kedua. Yeah, the times are dropping rapidly already. You can see Helmi is on a mission, Azroy as well, Muzaki. But for reference, we do expect a 48. That is more or less what we've become accustomed to here in Terengganu. But we have seen, when the rider was just pulled across there, sorry, not the rider, because the rider who has a contested position this year, and was just short, Azroy has done 47. That is the current lap record, and 47 from Azroy to Manwan. We'll be looking to see whether anyone can test the 47 mark. We can expect him to go 48. That should be more or less the fastest lap time that we will get qualifying. It is a very good qualifying session here. Getting a top 3 front row starting position in the track as technical as this is going to be absolutely vital. Ya. Seperti yang Daniel katakan tadi, catatan terpantas di Litar ini pada tahun 2022 adalah 47.892 saat yang dilakukan oleh Azroy Hakim Anwar, dan Azroy sekarang ini turun di tempat yang ke-6 kerana kita ada Haziq Fairuz yang melakukan 49.465. Tidak banyak berbeza, tidak jauh perbezaan di antara kesemua pelumba di atas ini. 49.383 oleh Haziq Fairuz. Dia memadamkan catatan Helmi Azman, dia naik tempat yang pertama sekarang ini. Helmi turun tempat yang kedua 49.460. Muzaki melakukan tempat ketiga terpantas 49.535 dengan Afif 49.608. Akid tempat yang kelima Akid 49.717. Azroy 49.719. Afiza Supat 49.932. Ada 7 pelumba yang melakukan masa di bawah 50 saat sekarang ini. Kita masih ada lagi 9 minit, banyak lagi masa untuk mereka cuba melakukan catatan terpantas, dan kita tahu Azroy laju di Litar ini pada tahun lalu. Jadi bagaimana Azroy adakah dapat untuk dia melakukan masa yang lebih baik daripada catatan masanya sekarang. Moment there for Haziq. You saw a moment there as well for Azroy earlier. Yeah, we're not seeing a 48 yet. Now, in Sepang the last round, I remember having a chat with Azroy. He said that their lap times were not similar to what they've done previously, solely because of the track surface. That's what the feeling was. But this time round, we're not seeing anyone testing the 48 barrier yet. Oh, we do actually.
Akid Aziz at 49.012. So, yeah, just we're not getting those lap times that we've seen in previous occasions. It could be the track conditions, it could be the weather, maybe something's just not sitting well with the riders yet. The whole grid. Now, none of the top 5 have touched 48s. We have Akid is really good, 49.012 actually. Ahmad Rahman, he's a decent drop in second at 49.336. Now, Azra Helmi and Izakir, we saw them riding earlier. They're in 4th, 5th, and 6th currently. It's crucial for riders in this session. Should this be the fastest lap times combined, they will want to be able to hit the top 5 in every session. Currently, out of the top 5, it's Azra Hakim Manwa, he's in 7th. Afizat Supan, he goes up into 6th. Helmi Azman comes across, he maintains in 4th. Now, we're looking at Afif and Akid. Akid on top, Afif in 2nd. Akid is just so good on the bike. I feel like the only rider who comes close to his confidence this season has been Kasma. He's just brilliant. He's just riding so comfortably. Most of the time, he's barely tucks in around these kind of circuits, and he's just managing to ease into these fast lap times. He comes across, it's another 49.3 from Akid. Still a very rapid lap time. So we have yet seen one hitting the 48s. Ya, kerana Akid dah lakukan 49.012. Seperti Dani katakan tadi, kita masih lagi belum melihat catatan masa 48 saat yang dilakukan oleh pelumba dalam kumpulan A ini. Tapi nampak semakin panas keadaan di Litar, cuaca semakin Litar di suhu ini semakin tinggi, jadi mereka boleh melakukan masa yang lebih baik lagi. Kita ada masa 7 minit lagi untuk mereka, dan sekarang ini mengejar catatan masa Afif. Yang kita lihat sekarang ni Afif dan Akid, dua pelumba yang memberikan tumpuan Litar. Mereka akan cuba untuk membantu untuk menarik antara satu sama lain melakukan masa yang lebih baik lagi. Akid dengan masa 49.012, Afif 49.227 yang dilakukan, dan dua pelumba ini kita berikan tumpuan tadi. Tapi Akid lakukan 49.012 saat. Dia berada di tempat yang pertama, masih kekal Haziq tempat yang ketiga, Muzakir 4, 5 Helmi Azman, 6 Hafizat Spat, 7 Aldroy Hakim Anwar. 7 pelumba melakukan 49 saat dalam sesi kelayakan pertama kumpulan A ini. Jadi 9 pelumba, 7 pelumba yang melakukan masa di bawah 50 saat. Ada seorang pelumba yang terjatuh di Litar, dan yang kita tidak pasti siapa yang terjatuh. I think that's Helmi. Yeah, I think Helmi Azman, yes. Helmi Azman yang dibawa keluar dari Litar, nampak keadaan dia okey. Dan kita saksikan nanti sekali apa yang berlaku pada Helmi roadside selektor. Dan Helmi pada kedudukan di tempat yang kelima, dan pasti masa catatannya 49.460 saat ini jika akan kekal kalau tidak dapat masuk ke Litar. Berdasarkan kendaraan motosikalnya yang terlihat tadi, tapi kita ada masa 5 minit lagi untuk tamatkan bagi Sesi Latihan sesi kelayakan yang pertama bagi kumpulan A ini. Masih lagi Akid di depan, dan sekali lagi tempat diberikan pada Akid dan Afif, 20 pelumba di 13 dan 50 yang kita lihat bersama. Dan kedua-dua pelumba pasukan yang bercinta Yamaha Racing, dan mungkin ini strategi mereka untuk bantu menarik satu sama lain untuk melakukan masa yang lebih baik lagi. Pada kedua pelumba dia bergantian, kita lihat melakukan masa di tempat yang ketiga, 49.380 tidak berubah catatan masanya. Kita ada masa di bawah 5 minit lagi untuk mereka cuba melakukan masa yang lebih baik. It's interesting. Akid and Afif are just riding in tandem. They're so consistent. They're just not missing the mark. But you can see the same line every lap. And see the lap time. Well within the 4:49 non-stop. And Akid, I think he did 49.4, I think for 4 or 5 laps in a row. It's absolutely amazing. Most riders first and second. Russell following. Continues on for 5 laps. We have 4 minutes left. This is the crunch hour. This is when
riders and teams to start pushing and then Familiar helping him with luck if he can continue the top 5 in the session. Getting pushed down by some very good mate, Azroy. The session, and now he's gone up to 5th with a 49.4 km. Decent time from Azroy. Still, no contest yet to Akid's time at 49.0. However, we saw Kasma Daniel in free practice earlier hitting the 48 mark. He did a 48.9 that can serve you well. And yeah, Kasma can do that the first opening. I think we'll only be faster when it comes to disqualifying one for the people. Here's Ade Brosley, a very familiar name in the paddock. Made this a great entrance to the season for the 61.5 always been something that he's going to be better as Muhammad Sacrifice. He's just unable to find those top 5 positions just as of yet. It is of course a new challenge for the YY Punk team altogether to try and find rhythm into this class. Charlie's one speaking for the YY Punk rider. Charlie's one now, he's running the pitch. Charlie's one will need to try and find a bit more. He'll be at risk of not being able to make it on the grid for tomorrow's race if he doesn't improve above 12. Now full of Charlie's one, and I think that is as right now. Very familiar number 20 there. I would say this is not enough yet. Azroy needs to find at least half a second more to be well in the timing of a podium contention. Tinggal lagi 2 minit akan tamat bagi sesi kelayakan yang pertama, sesi kelayakan nombor 1 untuk CP150E ini. Dengan kedudukan tidak berubah dari tadi, Akid masih lagi di tempat pertama dengan masa 49.012 saat, dan Afif 49.927 saat, Aziz 49.380, Muzaki 49.410. Dan kita melihat kedudukan Charles Adras tempat yang ke-10, dan di mana Adroy tempat yang ke-5 sekarang. Adroy di tempat yang ke-3 49.359. Di sasaran akhir ini Adroy akan cuba untuk melakukan catatan masa lebih baik dengan 49.359. Catatan Azroy, pelumba yang memegang rekod militan ini pada tahun lalu dengan catatan terpantas di sini 40 saat yang dilakukannya. Jadi kita tahu dia boleh lakukan masa lebih baik lagi. Dan sekarang ini dia di tempat yang ketiga dengan 49.329 saat. Akid masih kekal dengan catatan masanya. Dan lihat sekali lagi Akid dengan catatan masa yang dia lakukan tadi 49.495. Masih gagal untuk memperbaiki catatan masanya. Dia masih tidak dapat untuk memadamkan catatan masa yang dilakukannya tadi pada lap yang ke-5 oleh Muhammad Akil Aziz. Yeah, it's still back into my mind like how we still haven't seen a 48 yet. We've seen that, not to say easily, but we've seen a few more 48s in the previous rounds that we've come here. But everyone's still above the 49. The only rider still remains to be Kasman Daniel, who's hit the 48s. But now we follow Azra Kemanwa, who has closed the gap to himself and the top. He still needs to find a little bit more. I think he needs to find the 48 at least, or a minimum 49.1 to be contested with the race pace. Flag is down now. Azra Kemanwa comes across the final straight to the last lap of his qualifying one. And he does not improve. It's a 49.494 in that lap for Azra, so his fastest lap remains as a 49.358. But I do believe Akid is still somewhere out on track, so let's see whether he can improve on his 49.012. Doesn't look like he was going to do it, but and I think actually he's actually on a slowdown lap already. So the fastest lap in CP150A, qualifying one, remains as Akid Aziz, a 49.012. His teammate in second, Ahmad Afif Amran, 49.227. Azra Hakim Anwar, the only one breaking up the Yamaha party. He's in third, a 49.358. So this is a very interesting qualifying
There you go, the results on screen. The top three, as mentioned earlier. Haziq Fairuz, he's up in fourth. Fifth is Muhammad Muzakir, so a good top five finish there for Muhammad Muzakir. Helmi Azman after that low side, he's in sixth. Afizat Supat seventh. Eighth is Harith Farhan, looking a lot better in qualifying. Shafiq Rasul 9th. Sharul Shazras 10th. Arif Rasli 11th. Afizi Supat 12th. Sharul Izwan, he's in 13th. And Izam Hanafi in 14th.
Berada di depan dalam ni adalah juri-juri yang ada dekat sini. Kita nampak kat belakang tu kita ada Cik Syah, kita ada Sergio, kita ada Encik Azlan, kita ada Rohan, kita ada Meheng, kita ada Abah Halim kat sini dan mereka tengah ada discussion dan setiap kesalahan yang dilakukan oleh pelumba-pelumba akan dibincangkan dekat sini dan mungkin selepas ini saya akan bawa anda semua untuk mengetahui apakah peranan dan juga mesti ada yang tertanyakan kenapa CP150 ada 2 sesi kelayakan. Korang nak tahu kenapa? Kena tunggu lepas ni nanti kan.
Here we are, back with the action for qualifying 1 with the CP150 class. This time the B group, the fastest rider of the day so far has been Kasma Daniel at 48.9. Can he replicate that? The conditions have changed slightly from qualifying 1A, where it was a bit more sunny. Now we have cloud cover. The temperatures will drop slightly. Will this affect the setup? That will be for us to see shortly. The first flying lap will be coming up in about 15 seconds or so. Here comes Kasma to the final chicane. This is going to be the big talking point throughout the race. Comes run now. Right behind him is Idol Fitchin trying to tag along with the fastest rider on track. So far, it's only a 50.2 for Kasma. This is the opening lap. Iqbal Amri, the only rider in the 49s on the first lap. 49.672. Still plenty of time. 12 minutes in this qualifying session. We will have one more qualifying, of course, qualifying 2 later on in the afternoon. Now there's Izam Iqbal, who had a bit of a struggle in free practice as well, all the way down in 10. He's now on a charge for qualifying 1. He'll be looking to try and replicate the performance we've seen from him before, because we know he's a talented rider. He just hasn't had the best of luck so far this season. Kita sudah menyaksikan bagi kelayakan 1 untuk CP150B pula dengan 13 pelumba yang tersenarai. Tadi kita dah lihat dalam kumpulan A, catatan yang dilakukan 49. Kumpulan 3 saat adalah catatan terpantas, tapi sekarang ini Kasma melakukan masa yang pertama 49.520 saat untuk berada di depan seketika kerana Izzat telah pun naik. Izzat yang melakukan 49.520, Kasma 49.608 saat, dan Iqbal Amri Abdul Malik tempat ketiga dengan 49.672 saat. Di peringkat awal mereka telah lakukan 59. Hampir Nazrul Izzat tadi. Ada 2 pelumba yang berada berdekatan dengan Nazrul Izzat. Hampir saja dia terbabas, tapi dia dapat meneruskan lagi catatan masa yang akan kita lihat nanti. Tapi peringkat awal ini, kerana mereka masih lagi di peringkat awal, dan kita sudah ada 5 pelumba di peringkat awal yang melakukan masa 49 saat. Yeah, that's right. We already have a lot of riders getting into those mid-49s. I think looking at the top 5, it's already been faster than what we saw earlier in the early part of the qualifying session. And with these conditions not really hot, I think this really favors a fast lap time. Kasma does improve. It's a 49.525. It's a far cry from what we saw in free practice. And still trailing Izzat Zaidi by just 0.05 of a second. 0.005 of a second. Apologies. Yeah, here comes Nazrul Izzat now. He's looking as aggressive as ever. He's barging his way through, but he's only managed 5th so far at 49.976. He has clear track in front of him. He should be able to improve on this lap itself. Following quite closely behind him is Khwarizmi. He's been struggling once again with the Tobaki team. They still have a few more things to find before they will be a podium contender. But for now, here comes Nazrul Izzat across the line. Looks like a decent lap from him. It's a 49.943. So he does improve, but it's still not good enough for top 3. Kerana tadi mungkin dia terlambat sedikit Nazrul Izzat, catatan masanya tidak begitu baik yang diinginkan, walaupun dilakukan 49 saat, tapi 49.9 saat sahaja. Kerana catatan terbaik sekarang ini Kasma Daniel 49.277 saat. Dia kembali naik tepat dia di atas, di berbagi catatan masanya. Dia lakukan 49.608 pada lap yang kedua, lap yang ketiga 49.525, dan lap yang keempat 49.277. Dia adalah pelumba terpantas. Tadi sewaktu dalam sesi latihan dia melakukan masa 48 saat yang dilakukan oleh Kasma. Kita akan lihat catatan masanya pada latihan bebas tadi 48.923 saat. Kita tahu catatan terpantas itu oleh Adroy 47.892 saat, dan Kasma melakukan 48. Satunya pelumba melakukan masa di bawah 49 suatu latihan, dan sekarang ini dilakukan 49.277 saat. Dan semakin laju Daniel, kalau kita lihat catatan masanya semakin laju daripada position yang kedua, 3, 4, tapi 5 dia turun sikit 50.870 saat. Yeah, it's interesting. Kasma has been the fastest so far in the session, but it's not close to what we saw from him this morning. For now, he's lapping 49.277 as his fastest. He's had a slow down lap. I think he might
still need to find a new setup. And as I mentioned, the conditions have changed in the past 15 minutes. So he will be... Ya, nampak ada perubahan sedikit tapi tidak lagi kerana masih Kasma di hadapan. Tadi nampak seperti catatan masa Nazrul Izzat. Dia membaiki catatan masanya tapi tidak cukup untuk naik ke atas. Dia masih kekal tempat yang kelima. Yeah, Izzat Zaidi, he's been on a charge, but he's unable to best his 49.520, but he does remain in second currently. Iqbal Amri, a good job from him at 49.672 so far. He's just come out from the pits again to start a second stint here in qualifying. Yeah, I do believe Kasma is as well in the pit lane right now, getting the bike sorted, maybe adjusted slightly to try and find the 48. I think we know that Kasma is capable of doing that. It's just whether he can replicate it again and keep it consistent into the race at Super Bowl tomorrow. Dia cuba untuk cari bagaimana untuk dapat lakukan masa di bawah 49 seperti yang dilakukannya tadi. Hanya sekali saja dilakukan sewaktu latihan bebas, sekali saja melakukan 48 dan sekarang 48.277 adalah catatan terbaik, dan ini juga terpantas kalau bandingkan dengan kelayakan yang pertama kumpulan E tadi 49.3, jadi 49.277 ini adalah terpantas dalam kalau dibandingkan dalam kira-kira kedua kumpulan A dan B ini, kerana catatan masa mereka sekarang ini akan dikira dan berbanding kelayakan kedua dengan combine yang terbaik itu akan dikira untuk mereka menentukan 10 over. 10 hampir-hampir. That was a very close moment there for Aquarius-Me. Yeah. Just nearly lost the front, but he managed to save that amazingly. What a save that was. Hope we get a good replay of that. But for now, just 6 minutes remaining here. And Kasma, there he is, back on track. He set a 49.4 in this first flying lap. So let's see whether Kasma can improve on his 49.277. Here's a replay of what happened. Aquarius-Me just trying to get in, but just gets nudged, nearly loses the front, but he controls it fantastically. He's off the bike on the right side of it, goes over the curb, and just stays on. What a fantastic save that was. Aquarius-Me tadi yang hampir terjatuh, tapi dapat kembali meneruskan sesi kelayakan. Kita ada masa di bawah 6 minit lagi akan tamat, jadi ada masa untuk mereka melakukan catatan masa. Ada 5 pusingan lagi mungkin yang mereka dapat lakukan sekurang-kurangnya, dan kita akan lihat sama ada Kasma dapat membaiki catatan masa. Tadi dia dalam lap 2, 3 dan 4 dia dapat membaiki catatan, lepas itu dia turun sedikit catatan masanya, tidak dapat untuk lakukan 49 ke bawah. Itu masih yang dicari oleh Kasma. Setakat ini 49.277 adalah terpantas. Kita bersama dengan Kasma Daniel sekarang ini kedudukan tempat pertama, tapi di depannya ada seorang pelumba 69 Farid Hakimi, Farid Sezli, dan ini akan mengganggu sedikit catatan masa oleh Kasma, kerana dalam kelayakan sebegini Daniel bukan sahaja untuk laju, tapi jika ada trafik, dan ini akan menyukarkan mereka untuk melakukan catatan masa yang baik. Definitely, you can see that it's disturbed his drive coming out the corners. And speaking of drive, I want to mention on how, yeah, you can see that 49.990, so he got slowed down there. But watch as Kasma goes to the shooting, pushes the rear, still racing as he comes in now, and sliding that rear run like it's a super sport bike. It's absolutely fantastic to watch. He's just so in control of his machine, and he's riding it on the limits always, but keeping it so controlled. That's why he is currently the fastest in the session. He's just in a different league. It's almost like he's on a cloud when he rides, but at the same time, it just looks so erratic the way he's pushing the bike. You can see that the minor adjustments comes in now to the final bend before the chicane. Looks like a good lap from Kasma. It was a very clean one. Let's see whether it's enough for him to improve. Through the chicane, clean on the exit. Comes across now. Will it be a 48? It's a 49.4, so it doesn't improve. But nevertheless, consistent below the mid 49. Dia dapat melakukan masa 48 dilakukan pada Sesi Latihan tadi, dan dia masih lagi mencari untuk mendapatkan kelajuan dan mendapatkan momentum untuk dia melakukan catatan masa berkenaan, walaupun sekarang ini dia berada pada kedudukan teratas dan pada kedudukan yang baik. Catatan masa dia juga 49.277 dia dah terpantas dalam kedua-dua kumpulan A dan juga B, tapi
dia tahu dia boleh melakukan masa yang lebih baik lagi. Dan mungkin hanya sedikit saja perpuluhan saat yang perlu dicari oleh Kasma sekarang ini untuk dia melakukan masa sama ada lebih baik ada 49.27. Ini akan dapat menurunkan daripada di bawah 49 saat. Kasma just improved again there, 49.261. It's really, yeah. it's really poetry in motion the way he's riding, but it looks like he's making some adjustments there on his bike as he prepares for another push. So it won't be on this lap. Dan dia dapat lakukan 49.261. Dia dapat memperbaiki catatan masanya. Masa improving catatan masa dilakukan oleh Kasma tadi. Tapi belum bawah 49. Mungkin kita meminta terlalu berlebihan kepada Kasma sekarang ini kerana dia yang pasti dia hanya mahu memastikan dia berada di atas dan itu yang dapat dilakukan oleh Kasma buat masa ini. Dengan Nazrul Izzat adalah pelumba di tempat yang kedua, kedua pelumba pasukan PETRONAS Pintar Yamaha Maju Motor, dan Nazrul Izzat melakukan masa 49.280 saat. Agak rapat dalam masa 2.20. I was just going to say, Kasma just gone off there, so I'm not sure whether he wants to make an adjustment and go back out or whether he's just concluded his session, because 2 minutes doesn't give him much breathing room. But naturally, that he does continue on. Just 0.019 seconds is the margin between them two. So at the top there, barely anything. And Izzat Zaidi, I wouldn't say that's far at all. It's a 0.259. So if Izzat can find something special in this final minute and a half that we have, it will be quite fabulous. And there's a bit of a moment there for Idlan Hakimi. On the exit, it's another moment there again. Yeah. So that is very alarming for Idlan Hakimi. 2 moments in 2 corners in a row. Dua kali dia hampir terjatuh Idlan Hakimi tadi. Dan sudah pasti itu mengganggu catatan masanya. Dan tinggal lagi 1 minit 20 saat akan tamat. Tapi mereka dapat satu pusingan lagi. Sampai di checker dia mengangkat tangan, mungkin ada sesuatu yang tidak kena dengan jentera Idlan Hakimi. Yeah, you can see he straight away went off, so perhaps something not sitting right with him. But for now, here's a replay of what happened. This is the first moment. I think it's on the oil patch perhaps, but no, it's not that. It's just on the exit here. He gets onto the grass, tire just spins up, and when he leans once again, I think there's just a bit of grass remaining as he comes down, so that caused the second moment. So the good news for him there is that he managed to do 2 great saves and it's back into pit lane. For now, I just heard Kasma coming back out, so Kasma, I'm not sure whether he'll have enough time to make it for another fast lap. It'll be very, very close. Ya, kerana mereka perlu untuk sampai ke garisan permulaan sebelum tamat masa untuk mereka boleh melakukan catatan masa kedua pelumba ini lepas tapi nampaknya tidak mengambil data di Farid Hakimi. Mungkin sudah pun mau menamatkan kerana tidak boleh mengejar lagi dan tinggal bagi 13 saat untuk satu pusingan. Kita bersama dengan Kasma sekarang ini. I think he's just going to make it. Ya, sama dia dapat lepas. Dia lepas saat akhir 0.003 saat. Masa lakukannya 49.086 saat. Catatan masa oleh Kasma 49.086. Dia sekali lagi membagi catatan masanya dan untuk terus berada di atas, tapi nampak gaya sama ada pelumba lain yang dapat untuk memadamkan catatan. Dia boleh lagi melakukan satu pusingan kerana dia melepasi garisan permulaan tadi sebelum checker flag keluar. Jadi dia ada satu lagi pusingan untuk Kasma Daniel. 49.086, hampir-hampir di bawah 49 saat masa yang dia lakukan. Cuma sekarang ni kita nantikan sama ada dia dapat untuk melakukannya ataupun tidak. Dia berada di selekor yang terakhir sekarang ini untuk Kasma, tapi dia keluar pada 43 saat. Agak suka kerana kita tahu dia keluar dari selekor terakhir, dia pelumba perlu melakukan 41 untuk melakukan masa 48 saat dan itu dah telah pun tamat bagi CP150B. Kelayakan yang pertama, kelayakan 1 menyaksikan Kasma Daniel Kasmayuddin berjaya melakukan masa terpantas 49.086 saat, diikuti dengan Nazrul Izzat Baudin dengan masa 49.280 saat. Izzat Zaidi Salihan 3, 49.520. Iqbal Amri Abdul Malik 4, 49.568. Faiz Zakri Sabri 5, 49.699. Izam Ikmal Zamli 6, 49.814. Muhammad Nur Hakim Nur Hafizullah 7, 49.950. Man Idil Fitri Mahadi di tempat yang ke-8 dengan catatan masanya adalah
50.003 saat. Diikuti dengan Ilan Hakimi Radwan tempat ke-9, 10. Farid Hakimi, Farid Sezli 11, Tengku Amir Afiruddin 12, Zaki Aman Zamri dan 13, Muhammad Khwarizmi Muhammad Nasir. Okey, kita baru saja lepas saksikan qualifying 1 untuk CP150 dan selepas ini mereka akan melalui qualifying yang kedua dan saya nak bertanyakan kepada Rohan sebenarnya. Kenapa tahun ni Rohan ada 2 qualifying untuk kategori CP150? Kenapa ada dua qualifying? Okey, mula-mula kita ada 1 qualifying. Lepas itu kita dapat maklumat daripada tim-tim untuk bagi diorang second chance. Kalau sebab track-track yang kecil begini hanya 24 orang boleh masuk daripada 27. So kita akan bagi second chance. So practice 2 tu kita akan jadikan qualifying 1 dan qualifying 2 dan masa terpantas yang dicampurkan antara siapa yang terpantas akan dapat masuk ke qualifying untuk race. Ya. Yeah. Okey, itu dia penerangan tentang qualifying dan kat sini sebenarnya ada Meheng, ada Rohan dan saya nak tanya apa peranan sebenarnya race direction. Race direction. Okey, race direction ialah bila kita akan tengok bahawa pelumba-pelumba unsportsmanship kan macam langgar-langgar, keluar kaki, keluar tangan, nak. So kita akan panggil pelumba-pelumba itu dan tanyalah kenapa you buat macam tu, dan kita akan tengok ambil tindakan lah. Kadang-kadang tindakannya adalah macam fine, disqualification, dan mungkin stop and go penalty, macam itu semualah untuk unsportsmanship behaviour lah. Okey, apa kesalahan yang selalu dilakukan oleh pelumba di Litar ini? COC apa selalu? Kuning, bendera kuning. Memotong bendera kuning, diorang tidak mematuhi undang-undang bendera. Itu yang selalu berlaku. Yang macam tadi sebelum you nak interview I pun you dah nampak kan. Itulah. Soalan seterusnya untuk Meheng, apa kesalahan yang selalu dilakukan oleh kesemua pelumba dalam satu musim tu? Kebanyakan itu saya rasa
denda dekat macam uh, macam briefing. Okay, for instance briefing. Okay, briefing banyak important. So banyak mustahak untuk pelumba-pelumba semua untuk mendengar briefing. Kebanyakan rider-rider yang tak tanya lah, kenapa saya tak boleh buat ni, kenapa saya buat. Lepas tu bila kita orang panggil, you tak boleh buat ni, baru dia orang cakap, oh, you orang pun tak cakap. Because I cakap, you kena tanya lah kan. So kebanyakan kesalahan yang mereka buat ialah macam I dah cakap selalu lah, pelanggaran, then unspotting yang langgar track limit pun ada lah, track limit itu kan. So banyak yang tindakan yang boleh diangkat oleh race direction. Tapi kita akan selalu buat yang fair lah. Okay, because bukan saya satu orang, saya jangan buat apa? Race direction dia ada 4 orang. Safety officer Encik Alim, saya, Meng Heng dan COC Encik. Okey, soalan terakhir. Siapa yang memilih race direction ni? Apa dia? Siapa yang pilih race direction ni? Race direction siapa yang pilih? Okey, dia ada race management. Race management ada permanent bureau. Permanent bureau tu ialah antara promoter iaitu Safe Mutual dengan organizer Penang Motorsports Club. So dari sana kita ada seorang daripada MM dan kita akan duduk dan discuss, dan dari sana kita akan buat pemilihan race direction. Okey, terima kasih Meh, terima kasih Rohan, dan sebenarnya inilah orang-orang penting, dan kalau dekat sekolah ini adalah bilik yang paling menyeramkan. Kiranya macam GBKM lah. So pelumba-pelumba, korang kena dengar pesanan daripada race director dan juga race direction. Kita akan tengok next session apa. Ramai yang telah mencuba PETRONAS Premax 95 dengan ProDrive. Mari kita dengar apa kata mereka. Bila tekan sikit, dia akan pergi jauh. Kereta memang berdesup je. Dia ringan, dijimat. Saya setuju. PETRONAS Premax 95 Dengan ProDrive adalah yang terbaik. Yes, memangnya lancar, responsif dan efisien. Ianya petrol pilihan kami. Kini dengan piawaian Euro 4M. Ramai yang telah Welcome back to the action on track. It's free practice 2 time for the Litar KBS class. Category where we see all the young riders from the World Make Championships, and on this come into their own, becoming the next champion. Seeing a lot of talent come up through the Litar KBS. I must say, someone who is in the category that is looking for that go with their white this time around. Putting the charge against the
Weather is more or less similar to what we saw in qualifying 1B. Cloud cover all around, no seeing of any rain. Second line that is 170.099 from Ahmad from Danish. Working at the long here. Right on the rise. Fast crash and right into the barrier. Actually here by the Danish. Actually just walks into that. Right into the airbag and the water barrier. Ada lakukan masa yang terbaik dan masa yang dilakukan dalam kemudahan KPSI. Lagi yang pertama yang kita lakukan tadi setelah pagi dan lihat dan masa catatan masa amat kurang dan amat dasar lakukan jamaah FPO 27 racing lakukan masa best time kita mengambil 9 sekali kita akan lipat best time saat minimal tempatan 848 yang dia lakukan dan sekarang ini dan Rizman dengan masa 13.20 oleh Paris Iqmal catatan masa yang pertama dan Rizman lebih baik berjatan program tadi pada praktis yang pertama ya pada setelah pagi tadi yang dilakukan sampai ramai yang kedua ada kali 6 bukan masa di bawah 24 saat dan ikram tenis baru saja melakukan masa dengan 1.07 saat Adib Arsan Muhammad bisa melakukan 3.390 saat best now pada Ahmad Ikram dan sama Ghazali ini digunakan 1.07 saat catatan masa yang dilakukan oleh Ahmad Ikram untuk berada di tempat atas yang kedua berjamaah racing. Kedua tempatan tertinggal juga adalah jamaah racing Adib Arsan Muhammad Isam. Saya bertanya di mana penerima jamaah racing berada di tempat yang 8 dan ke-9 kerana isi tempat yang ketiga berada 7 Tech Racing, tempat yang kelima Honda MP Tech Racing, tempat ke-6 dan tempat yang ke-7. Jadi saya mengatakan MP5 Honda Racing jauh dengan ICP tempat yang ke-14 sekarang. Dan memang kita akan tamat dalam Wira KBS praktis dan ini adalah sesi terakhir setelah pagi. Kita melihat solat Jumat dan termasuk dengan
sambung semula dan tunaikan bagi semua tunaikan satu kosong dan rekan yang kedua setelah bukan nanti menentukan siapa yang akan layak dan akan berlaku. Akhir 9 oleh Ahmad Syekh Tenis Ahmad Syekh. Baik di catatan masa mereka naikkan masa dan akhir mencapai Fairi dan langkawan lagi Ryan Gadan Muhammad Sanusi. Sekarang pertandingan pada melakukan masa ke-14 pada silakan dan in there, so that's going to be a tricky situation. Oh, that's a very, very tricky situation indeed. But thankfully, all the riders got through safely. You can see the marshals there just indicating to the riders to please slow down because there's a bike right on the racing line. Let's see what happened here. It's right at the chicane, and oh dear, he must have lost the rear early, just gone above the curb. The bike just bounced perfectly onto the racing line, so that's a very, very precarious situation. But thankfully, all riders got through safely. Now the marshals will be at work to fix everything up as it should be. And the best news of all is that the rider did come away from that safely. Our KBS free practice tour, Ahmad Ikram Danish and the Yamaha Estremo 27 racing team. They're first, Farid Sheikh Kamal in second, Adib Arshad in third, Lutfi Shah fourth, Adib Hadith Haswat fifth, Faris Putra sixth, Amiruddin Haziq Johan seventh, eighth is Mohammad Al Shakir Zufairi. Rolling in ninth is Brian Kardani, 10th is Afiq Mohammad Hamdan, 16th goes to Iman Fahmi, 17th Firdaus Effendi, 18th Amrin Haziq Johan, 19th is Danish Abdul Rahman, 20th Irfan Danish, 21st is Alif Izwan, and 22nd is Putra Alif Irfan. So that concludes the live stream for the morning session. Don't go anywhere. We will be right back at